A very pleasant morning to one and all gathered here. We are gathered here to partake of the fourth day of National Science Week celebrations, Festival of Scope for All. Government of India is celebrating a year-long program, Azadi Ka Amrut Mahotsav, to pay homage and showcase India's achievements in 75 years of independence. The Government of India's science and technology organizations, in close partnership with state agencies, are leveraging this Mahotsav as an opportunity to celebrate science and technology achievements over the last 75 years and inspire our youth to navigate into building a progressive nation. This event is jointly organized by DST, DBT, CSIR, MOES, DAE, DOS, ICMR, AICTE, IGNOU, and DRDO, under the leadership of the Office of the Principal Scientific Officer to the Government of India and the Ministry of Culture. I welcome you all to this Festival of Scope for All. Vigyan, Sarvatra, Pujyate. Prayer is a music of heart to God. Let's gather ourselves for the prayer song, followed by Tamil Thai Valthu and college song. We mold to face and serve the world so
shine and gold, the torch of truth in heart we hold. We stand and find in rivers bold a way of life, wisdom's threshold. We strive and find in rivers bold a way of life, wisdom's threshold. Time will sing, great heed the message, fulfill and adorn history's page. Praise be to God beyond all age. Praise be to Bishop Heber College, a spring of light and knowledge mine. The gems of Heber within shine. Praise, praise, Bishop Heber's name. Sing out in numbers his mighty fame. Let us be seated. We extend a very warm welcome to you for the fourth day of the National Science Week celebrations 2022. I now request Dr. Princey Merlin, Dean IQAC and Head of Department of Chemistry to welcome the dignitaries and participants. Honorable Chief Guest of today's program, Shri C. Jabasigamani, Deputy Director, ISRO, Mahendragiri. Most respected Principal, Dr. D. Paldeyabrand sir, Mr. Manohar, the State Coordinator of Astronomical Science Society, the Organizing Secretary, Dr. Josephine Prabha, the co-convener of the National Science Week celebration, Dr. Shamila Lydia, faculty members representing various institutions, and faculty members from Bishop Heber College, and my dear student participants. A very pleasant morning to one and all gathered here. Today, we have gathered here as a part of the National Science Week celebration, which is being organized at Bishop Heber College in collaboration with the Office of the Principal Scientific Advisor
of the Government of India and Ministry of Culture, Government of India, in association with the prestigious government agencies like Ministry of Earth Sciences, Department of Science and Technology, Department of Biotechnology, Department of Space, Indian Space Research Organization, Defense Research and Development Organization, Center for Scientific and Industrial Research, Indian Council of Medical Research, Department of Atomic Energy, All India Council for Technical Education, Indira Gandhi National Open University, Tamil Nadu Science and Technology Center, Tamil Nadu Astronomical Science Society, and Ariviyal Palagai. To inspire the youth of our nation and help them navigate into different to build a progressive nation, the Government of India is celebrating a year-long program, Azadi Ka Amrut Mahotsav, to pay homage and to showcase India's science and technology achievements in 75 years of independence by way of observing the National Science Week from February 22nd to 28th, 2022. It is a momentous occasion for the Bishop Heber College to host the Festival of Scope for All. At the outset, it's my great privilege and honor to deliver the welcome address in the August gathering. First and foremost, I welcome the Deputy Director, Engine Assembly and Integration Entity, ISRO Propulsion Complex, Mahendragiri, Sri Jebasigamani sir. We are extremely fortunate to have an eminent scientist and a stalwart in the field of cryogenic rocket integration in our midst. On behalf of Bishop Heber College and on behalf of the organizing team, I welcome you, sir. My hearty welcome to the dynamic and humble leader of our institution, a person who inspires and motivates us to organize events like this, our beloved principal, sir, Dr. D. Pal Dayabaran, the president of the event. I welcome you, sir. I welcome Mr. Manogar, the state coordinator, Tamil Nadu Astronomical Science Society, Chennai, who is instrumental in organizing this grand event in our campus. I welcome you, sir. A special word of welcome to the faculty members representing various institutions in and around Tiruchirappalli. I welcome you all. Deans and associate deans of various divisions, heads and coordinators of different departments, and faculty members of our college are working tirelessly for the successful conduct of the National Science Week celebration. I welcome all of you. My sincere appreciations and warm words of welcome to the organizing secretary, Dr. Josephine Prabha, the co-convener of the program, Dr. Shamila Lydia, the UG head, Department of Chemistry. It is indeed their strenuous planning and execution which has made this event possible. I welcome you, madam. The live wire of the week-long celebration, my dear students, you deserve our hearty welcome. I welcome each and every one of you. I welcome the reporters from press and media. Once again, on behalf of Bishop Heber College and the organizing team, I extend a hearty welcome to each and every one of you. Thank you. Thank you, ma'am. I request Dr. Paul Dayabaran, Principal, Bishop Heber College, to honor the chief guest with a shawl and memento. I request Mr. Manohar to facilitate the guest with a memento. Thank you, sir.
We have amidst us our esteemed principal, Dr. Paul Dayabran, who is the embodiment of excellence, humility, and simplicity. I invite you, sir, to render the presidential address. Esteemed chief guest and resource person of this fourth day of the celebration of the National Science Week, Sri Jepesihamani, the Deputy Director, Engine Assembly and Integration Entity, ISRO Propulsion Complex from Mahendragiri, beloved Mr. Manoharan, the President of the Tamil Nadu Astronomical Society, beloved Dean for IQAC, Dr. Mrs. Principalin, beloved Dr. Josephine, the Associate Dean of Sciences and the convener of this 1 week celebration, dear Dr. Lydia, the co-convener, and my dear colleagues, heads of different departments, deans, my dear student friends who are seated in this hall and who are watching the proceedings live, the neighboring hall, ladies and gentlemen, good morning. My warm greetings to all of you. It's a great joy and privilege for the entire Hebrew community that throughout this week, God has enabled us to host as one of the centers among 75 centers to our friends, not only to our student friends, but also students from neighboring colleges in and around Trichy. What a great privilege. So at the juncture, amidst us, we have the illustrious academician, come scientist, renowned scientist from ISRO. It's a great opportunity. So he traveled all the way from Mahendragiri and he's amidst us. And he's going to deliver a lecture on inventions and innovations of Swadeshi science and technology. All of us know this celebration is just to commemorate the 75th anniversary, independent anniversary of our nation. Okay, for the past 75 years, we have achieved so many things in the different fields of science and technology. So India is the biggest democratic country. It is second largest in population, first largest in youth population. It is one of the tropical nations of the world. We have very strong ecology and we have a strong heritage. And it's a diversified nation. People say the beauty of our nation is diversity. So now we are gathered here as a country in different 75 centers just to celebrate, just to introspect, and just to charge ourselves what we have done in the past and what we are going to in the coming years. Dear friends, of course, we must be thankful to the Office of the Principal Scientific Advisor to the Government of India and Ministry of Culture, Government of India, in association with three other bodies, Tamil Nadu Science and Technology Center, Tamil Nadu Astronomical Science Society, of which the president is amidst us, and we have Arviel Palakai. We also join along with them just to celebrate this achievements in science and technology. Dear friends, of course, these days, if we take higher education, we can't separate teaching, learning, and research. All should go simultaneously. Just now in the morning, the chief guest resource person came to my room. I've been talking. We have got various deaneries like Dean Academics, Dean Training and Placement, Dean on Research and Development, etc. Then he asked me, what is actually do in research and development? I started saying, we do research in different disciplines. We have basic sciences, we have life sciences, we have computational sciences. We do research, we publish papers like that, Then he says, research, it means something product oriented. It should be useful to all. In fact, the right objective of this thing, of the celebration is a festival of scope for all. Science and technology, communication, popularization, and its extension. So rightly they mentioned, I do not know how they got this idea. It's a scope for all. Research should provide an opportunity for all, for conducive living. Is it okay? We do all these things only for our life. Why students are here in higher education? Just for a better life. Is it okay? God has created this world and placed all of us to enjoy this world and to look after this world. To look after, we must do research. We must learn every day. So learning involves research also. Is it okay? So it is product based. Is it okay? So dear friends,
not some achievements. Isn't okay? So reach out means that sometimes we think, sometimes crack our minds. Is it okay? And we find some new innovative ideas that should help all. Is it okay? So the discussion that we deliberate here, it may be useful for a simple man in a rural village. Is it okay? So we are here to inherit scientific thinking for ideal living. That's what we practice. So research is something beyond that, or achievements. Is it okay? It should help all for the ideal living. So without wasting much time, we have esteemed resource persons, and we're all eager to learn every day. I'm glad that campus is very vibrant. A lot of lectures going on in the morning, a lot of activities in the afternoon. Students are coming from different colleges. They take part in different competitions. They have innovative ideas. Of course, young minds are always good. They have innovative ideas. So at this juncture, on behalf of the management of Pujyate College, I express my sincere thanks and gratitude to the chief guest, esteemed speaker of today, Mr. Jabasigamani sir. Thank you for your presence. He all the way from Trinaveli yesterday. Missed us, and he is present this morning to meet us, to greet us, to share us what all he has in his mind on inventions and innovations of Suvesi science and technology. I also thank the esteemed members of faculty, different teams, for the teamwork. So that it happened, teamwork, coming together with different halls. We had to maintain time, very, very difficult. So gathering all the students together, then everything should go in order. So without the teamwork, we can't do. I thank each and everyone who is responsible for this event to happen. Thank you so much. God bless you all. Thank you, sir. We are honored to have amidst us Shri Jabasigamani, Deputy Director, Engine Assembly and Integration Entity, ISRO Propulsion Complex. I invite Dr. Sharmila Lydia, UG Head of Department of Chemistry, to introduce the chief guest. Respected dignitaries on the dais, off the dais, and my dear participants, a very pleasant morning to one and all gathered here. I am profusely overjoyed to take this opportunity to introduce the chief guest of today's captivating lecture. He is none other than Shri Jabasigamani, an eminent scientist. Presently, he is serving as the Deputy Director, Engine Assembly and Integration Entity, ISRO Propulsion Complex, Mahendragiri. Sir is also the Associate Project Director of GSLV Mark II and III. Sir has graduated from the renowned Madras Institute of Technology, MIT, and I am proud to mention that late Dr. APJ Abdul Kalam was his senior while he was doing his BTech at MIT. Sir has worked as a scientist in UR Rao Satellite Center, which is a lead center for building satellites in the area of dynamic testing of Indian satellites like SRAS, IRS, INSAT-2. And he is also involved in the area of design and analysis for satellite, fixtures for dynamic environmental testing of satellites. And currently, Sir is working in ISRO Propulsion Center, IPRC, as a senior scientist in the area of integration of Earth storable booster rockets of GSLV Mark II, integration of cryogenic engines and rockets for GLSV Mark III, integration and testing of cryogenic rocket elements of GSLV Mark III program. He also possesses core competency in cryogenic rocket integration, plasma coating of rocket nozzles, proof pressure testing of propellant tanks, cryocontamination control, integration of Earth storable rockets, vibration testing of airborne systems, and acoustic emission testing of vessels. Sir has presented many technical papers in leading scientific national and international levels. He is a permanent member of Aeronautical Society of India and Indian Society of Systems for Science and Engineering. He is a recipient of notable award, namely ISRO's Service Excellence Award. Indeed, we are really fortunate to have Shri Jabasigamani, a space scientist and a deputy director amidst us to deliver the lecture
at National Science Week Celebrations 2022. Thank you so much, dear sir, for accepting to share your expertise with us. As iron sharpens iron, we are here to get sharpened by your talk, sir. Thank you. Thank you, ma'am. We are so privileged to have such an illustrious and down-to-earth person, Shri Jeba Sihamani, sir, to enlighten us on inventions and innovations of Swadeshi science and technology. Over to you, sir. Hello. Okay. Yeah. No problem. No. Okay. Thank you, Dr. Leticia and Jemima, for your nice words. I don't know whether I am fit for all the good words, whatever you have showered on me. Okay. Respected Principal, Bishop Heber College, Dr. D. Paul Diabran, sir. Dean IQAC, Dr. J. Princey Merlin, ma'am. Dr. I. Sharmila Lydia, Associate Professor and UG Head. Dr. S. Angelini Veda, Associate Dean of IQAC. State Secretary, Mr. Manohar sir, Mr. Cruz. Then, okay, Mr. Anand, dear HODs, professors, research scholars, and my dear students. Students participating from this college as well as from other college. Very good morning to one and all. You know, it's a National Science Week. This week is a National Science Week. I'm really proud of for your college. It's really doing a wonderful job. And I understand that all through this week, your college is unlike other colleges. Can you give a clap for your own organization? Thank you. I am here as part of India's science and technology achievements in 75 years of independence. I am nominated as a speaker from IPRC Mahendragiri. But one thing I should accept that I am not a professional speaker like you people. But okay, what all I know, I would like to share, right? And என்னர்மை மாணவ செல்வங்களுக்கு என்னுடைய காலை வணக்கங்கள். உங்களை பார்ப்பதிலே எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷம். ஏன்னா என்னுடைய நீங்கள் எல்லாம் என்னுடைய பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் நான் ஸ்காட்டிஷ் காலேஜில் படிச்ச அந்த நாட்களை நினைவு கூறுகிறீர்கள். உங்களுடைய முகங்களை பார்க்கும் பொழுது உண்மையிலே ஐ எம் கெட்டிங் எனர்ஜைஸ்ட். ஆனா
ஒரு சின்ன வேண்டுகோள், ஒருவேளையில நான் பேசிட்டு இருக்க நேரம் ஏதாவது போர் அடிச்சுன்னா தயவு செய்து சொல்லுங்க, நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன். ரைட்டா? நான் உங்களில் ஒருவன். உங்களை அதிகமாக நேசிப்பவன். ஏன்னா எனக்கு இந்த யங்ஸ்டர்ஸ்னா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். என் அருமை சகோதரிகள், என் அருமை சகோதரர்கள் இந்த ஆடிட்டோரியத்திலையும் பக்கத்து ஆடிட்டோரியத்திலையும் பக்கத்து ஹார்லையும் பார்த்தேன். அங்கேயும் சகோதர சகோதரிகள் இருக்கிறீங்க. உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கங்கள். நீங்க எல்லாம் கொஞ்சம் ஒத்துழைச்சிங்கன்னா இன்னைக்கு நான் சொல்ல போகக்கூடிய அநேக காரியங்களை நீங்க ஐஎஸ்ஆர்ஓவில் எங்க போனாலும் கண்டுபிடிச்சிட மாட்டீங்க. ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் சென்டர்ஸ் ஆர் டூயிங் ஆர் டீலிங் வித் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ். நான் எல்லாத்தையுமே கோர்த்து ஒரு எளிய முறையில் அங்கங்கே ஆங்கிலத்திலையும் ப்ராப்ளி நம்ம சொந்த இனிய தாய்மொழியிலையும் உங்க கூட பகிர்ந்து கொள்வதில் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். ரைட்டா? ஓகே, நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறது, I am just here to explain about how Indian Space Research Organization has grown. It's an evolution. See, can I? Yeah, next. Yeah. See, we have seen many leaders in our life. There is a difference between a leader and a visionary. Leader is a one who is worrying about the present, how to manage, how to cope up with the activities and all. But visionary is the one who thinks about the future. உங்க கண்களை ஏறெடுத்து பாருங்க, தூர பாருங்க. ஏன் அருமை சகோதர சகோதரிகளுக்கு சொல்றது என்னன்னா, நீங்க இன்னைக்குள்ள நாட்களை பார்க்காங்க, இன்னைக்குள்ளதை நீங்க நல்லா பாருங்க. பட் யூ ஷுட் ஹேவ் அ கோல் இன் யுவர் லைஃப். தூர பாருங்க. 5 வருஷம் கழிச்சு நான் எப்படி இருப்பேன், 10 வருஷம் கழிச்சு நான் எப்படி இருப்பேன், 20 வருஷம் கழிச்சு நான் எப்படி இருப்பேன், இதெல்லாம் நீங்க தாராளம் இமேஜின் பண்ணலாம். உங்களுடைய கற்பனை குதிரைகளை தட்டிவிட்டு போறதுக்கு யாரும் கட்டுப்பாடு வைக்க மாட்டாங்க. உங்க கற்பனை குதிரைகளை அப்படியே தட்டி விட்டு போங்க. ஏதாவது காம்பவுண்ட் வால் போட்டு அடைப்பாங்களா? முடியாது. ஏதாவது விசா வாங்க வேண்டி இருக்குமா? முடியாது. நீங்க நினைச்சா அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டு வரலாம், நினைச்சா ரஷ்யாவுக்கு போயிட்டு வரலாம், நினைச்சா இஸ்ரோவுக்கு வந்துட்டு போகலாம். ஏன்னா அதனால உங்க கற்பனை திறனை வளர்த்துக்கிட்டதுக்கு நீங்க உங்க கற்பனை நீங்க இருந்து யோசிங்க. வாழ்க்கையில 5 வருஷம் முன்ன படிச்ச சீனியரை பாருங்க. அவங்க படிச்சு இந்த காலேஜ்ல எல்லாம் பக்கத்து காலேஜ்ல நிறைய லாங்குவேஜ்ல சொன்னா அலப்பற விட்டுருப்பாங்க. ஆனா இன்னைக்கு அவங்களுக்கு நிலைமையை யோசி பார்க்கணும். அப்படி பார்த்தா it will give you a good lesson to you. So we should have a vision. எனக்கு இந்த விஷயத்துல என்ன முதல் இந்திய பிரதமர் யாருன்னு சொல்லுவீங்களா? யாராவது ஒரு ஆள் எழுந்திருந்து சொல்லுவீங்களா? முதல் இந்திய பிரதமர் யாராவது ஒரு ஆள் எழுந்திருந்து சொல்லுங்க. தைரியமான ஆள் சொல்லுங்களா? யார் சொன்னா? எழுந்துருங்க. இப்போ வெரி குட் மா, வெரி குட். ஐ எம் ரியல் ஹாப்பி டு see you with the hijab. Right? Right. Okay, this is it. Right. Okay. ஏன்னா முதல் இந்திய பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு had a vision. என்ன விஷன் தெரியுமா? I need to harness the benefits of the space to the common man. I need to think about the society. Visionary என்ன மாதிரி இருக்கணும்னா அவங்க காமன் மேனுக்கு மேல ஒரு அக்கறை உள்ளவனா இருக்கணும். அந்நாடு காட்சிகளை கூட அவங்க வாழ்க்கையை கூட தன் வாழ்க்கையா நினைத்து ஒரு எம்பத்திக் ஒரு வியூ இருக்கணும். அவர் தான் விஷனரி. சரியா? அதனால he was searching for a suitable guy, a fellow who can have a fascination towards science and technology. His eyes, his visions were converged on a particular fellow who is none other than Dr. Vigyan Sarabhai. He's a great scientist who has got fascination towards space technology. And even now, we are proud to say that Dr. Vigyan Sarabhai is the father of our Indian space program. And in one of his interviews, he was making this statement: we should be second to none in the applications of advanced technologies to the real problems of
man and society. See how he is bothered about the society. So, dear friends, we should have the worry about the society. We should think about the society. See, the modern society, the modern way of living, somehow I should win. அடுத்தவனை கொலை பண்ணியாவது நான் வின் பண்ணிடணும். அந்த மென்டாலிட்டி வந்து should change. எப்படியாவது வாழ்க்கையில முன்னேறணும்னா எப்படியும் முன்னேறலாம். There are many ways. There should be some discipline. இந்த காலத்துல நம்ம பிள்ளைங்க யாராவது விருந்துகாரங்க வந்தாங்கன்னா வந்து விமர்சிக்க மாட்டாங்க. பாத்திருக்கீங்களா? ரூம்ல இருந்து படிச்சுட்டு இருப்பாங்க. என்ன தாய்ந்தவப்புன்னு அதை பெரிய கெத்தா சொல்லுவாங்க. பிள்ளைங்க படிச்சுட்டு இருக்க, அது என்னத்துக்கு படிச்சு கிழிச்சு. உண்மையிலே நம்ம என்ன செய்யணும்னா, நமக்கு இந்த லட்சணங்களை, அடிப்படை குடும்ப லட்சணங்களை படிச்சு கொடுக்கணுங்க. நம்ம படிச்சிருக்க அதான் ஸ்டாண்டர்டுங்க. நான் இவ்வளவு படிச்சுட்டு ஓகே, நான் அரசியல் பேச வரல, நான் வாயில வருது. பட் இவ்வளவு படிச்சுட்டு இந்த சகோதரி எனக்கு வேண்டாம், இந்த சகோதரன் தீண்டப்படாதவன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வாட் இஸ் திஸ்? எதுக்காக நம்ம இருக்கிறோம்? படிப்பு எதை கொடுக்கோங்க? நம்ம படிப்பு should unite and lead further as a society. we should, அதான் நம்ம பிரின்சிபல் அழகா சொன்னாங்க, தற்போதுள்ள சூழலில் இந்த கல்லூரி அனைத்து மதத்தினரையும், அனைத்து சாதியினரையும், அனைத்து அடித்தட்ட மக்களையும் சேர்த்து இணைத்து ஒன்றாக ஒரு பூங்கொத்தாக வைத்து பார்க்கிறீர்கள் என்று இந்த காலேஜை பற்றி சொன்னாங்க. பிரியமானவர்களே, அதுதான் நம்முடைய அறிவின் அவசியம். அறிவின் அவலட்சணம் இல்லை. சரி, ISRO we had a visionary, Dr. Vigyan Sarabhai, and his vision was, okay, now for India, it has happened in the year 1962. Just imagine, not now. Today we have a lot of things on your hand, right? But in 1962, he had a vision and he has proclaimed, I need to build a country which will have state-of-the-art technology, for which, since India is a developing country, we don't have proper fund, we don't have sufficient budget, right? Therefore, he was looking out for the support of or helping hand from academia and industries. Even now, this is being happened. We are flying many IRS satellites, Indian national satellites. We are launching many launch vehicles. But do you think that only ISRO is doing? No, not at all. We derive support from academia like you people. Many students have participated in building a satellite. With your satellites, we are launching. And with the support of industries like Hindustan Aeronautical Limited, Bangalore, so many industries are holding hand with us to achieve this great task. Therefore, and one more vision we have, we should be self-realistic, and therefore, whatever we make, we try to indigenize it at a low cost. This is our vision. Next. Okay. Yeah. See, அற்பமான ஆரம்பம் அற்பமானதுதான், ஆனால் முடிவு சம்பூரணம். கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா? We had a humble beginning. In 1962, Indian National Committee for Space Research, INCOSPAR, was formed. This is with the great help of our Jawaharlal Nehru and Dr. Vigyan Sarabhai. So you can look in 1963, Tumba was selected. You may ask me why Tumba, where it is situated, anyone can tell? Tumba, a place where it is situated, can anyone tell? Okay, but you are not telling. Okay, understood. Okay, thing is, Tumba is situated at Thiruvananthapuram, a coastal village. Why it was selected? Why Dr. Vigyan Sarabhai, who is basically from
our Gujarat, who has traveled from there, and he could locate a place at Thiruvananthapuram for his rocket technology, because nothing but it is falling under the equatorial region, right? And you are very much aware about what is equatorial, no? So that equatorial region only, if you look at the globe, all the nations are spread across. And if you can able to put a satellite of IRS or insert any kind, you can get a better service, because all nations are spread across, mostly the equatorial. Therefore, he has selected Tumba, right? And the beauty, since there was no budget, and if I tell the size of a satellite, you will really laugh at me. It was 1 inch diameter. It was 1 inch diameter and 1 foot, 12 inch long. And see, even our Sivagasi people, they can make crackers better than this. But our Indian scientists have started this with a scratch, not from any foreign fund or anything. With a scratch, they have started. You know, if I ask some of the physics students, what is the trajectory of your projectile, you would say it's a parabola. But you know, practically, have you seen? To see that only such a rocket was launched. Because our Indian scientists, like you and me, were fed with the available literature that trajectory of a projectile is a parabola. But to demonstrate and see, because in colleges, what you are learning is a science. You are learning, you are studying so many postulates, so many theories, but application of science is technology. So we do application of science. Whatever you tell, I will simply absorb, and immediately back of my mind, I will think how to implement it. I want to see that. I want to, because our principal was telling, I just will not satisfy. If you tell me that, sir, this is what is planned and this will be the outlet or product. No, unless otherwise I see the product, I will not be satisfied and nobody will satisfy. So we are worried about the outlet product. Then, during those days only, our Vikram Sarabhai approached Tumba, the hamlet, a fisherman community hamlet, and all people have agreed to vacate the campus. And he approached, there was no lab, he approached the priest of a RC church, St. Mary Magdalena Church, and they were gracious enough to grant, okay, we are ready to give you this church for your R&D work. Then, like that only, this church has come up. And initially, in the initial phase, ISRO was making use of this St. Mary Magdalena Church as the laboratory. Even now, if you go to Tumba, you can see a museum in the church displaying all sorts of rockets of ISRO, right? So, okay, sorry. It's not changing. Yeah, next, okay. Okay, no problem. Okay. Actually, I would like to tell you, okay, this space is a vacuum. Okay, we are all aware. But in those days, nobody knows. Nobody knows. On my head, there are thousands and lakhs and crores of kilometers. What is the distribution of the temperature? Nobody knows. If you put a cross section up to around 150 kilometers, and if you put a graph between altitude and altitude versus temperature, you can see there are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and up to around 15 to 20 kilometers you can reach with your aircraft, and you can feel when you fly at a height of around 10,000 feet, you will know, okay, outside is icy, it's so cold. See, this is the effect. Around 10,000 kilometers, the temperature is around 30 degrees, minus 30 degrees centigrade. And when you get into stratosphere, the behavior is totally changing. It picks up temperature, and in mesosphere again drops. Again in thermosphere, again it picks up. Same way, if you plot a curve between altitude and pressure, from this point here, you should understand, okay, you might be knowing, but the fundamental things only I'm just telling, because I am not interested to get into very
deep subjects, I am very sure that you cannot understand. Therefore, I am just trying to build on very fundamentals. You know what is the pressure that is acting on me or acting on you? How the pressure is getting imparted on you, you know? Because on our head, or up to 100 kilometers, we consider it as a atmosphere, right? Atmosphere. And the atmosphere is consisting of many particles, many things. And the pressure exerted by the atmosphere over our body is around 1 bar, which is nothing but this 1000 millibar, exactly to be precisely 1013.2 millibar. And when you go on increase the height, if you measure the pressure at around 40 to 50, around 100 kilometers from the earth, there is pressure is nil, and we declare it is a vacuum, right? Therefore, next, this technology is wanted. Nobody knows, because in 1962, nobody knows this technology, right? And we were not having any vehicle to go and reach and find out what is the distribution of temperature in rainy days, in winter days. Nobody knows. Only 2 countries, and then America or Russia on the 2 superpowers. உலகத்தில் உள்ள அத்தனை நாடுகளும் இந்த 2 சூப்பர் பவர்ஸுக்கு கீழே தான் ஃபாலின் ஆவாங்க. ஒண்ணுல நீ அமெரிக்கா, நான் ரஷ்யான்னுட்டு 2 சூப்பர் பவர்ஸ். இந்த 2 சூப்பர் பவர்ஸுக்குமே எப்பவுமே டக் ஆஃப் வார் தான் எல்லா காரியத்திலையும். இன்னைக்கு அந்த during World War II time, Germany had developed cryogenic, you know, Germany had developed cryogenic technology. And during World War II, Americans and Russians, you know, they have invaded Germany, and because to take care of all the technical know-hows. Today, okay, Russia is fighting on, still war is going on, no? Still war is going on. And those days, only Americans and Russians were the 2 powers, 2 superpowers. Now, Russia, we cannot take it as a superpower. Again, equaling China has come up, right? There are many combinations now. But here, I would like to explain, a jet gets oxygen. So, jet can fly up to a height of only 100 kilometers because it needs oxygen for burning. You know, in in bike, how bike is getting started? There is a fuel. We are putting only fuel, no? Are we loading any oxidizer? No. We are putting only fuel, either petrol. And the petrol, when it is injected through a carburetor, it is burned through by getting oxygen from atmosphere. That is how the ignition is taking place. And similarly, that jet also works on that principle only. It can fly only up to a height of 100 kilometers. To go beyond 100 kilometers, to reach beyond 100 kilometers, say for 36,000 kilometers, or still beyond that, you need to have a rocket. So when you have to send a rocket, then the rocket should carry both fuel and oxidizer, right? That is the purpose. Next. Okay. Therefore, now I have come to a conclusion that why a rocket is essential, right? Why can't, you may think that, okay, instead of rocket, you can fly up to 10,000. No, you cannot, because pressures are so less, and there are other technical reasons that you cannot fly further. So rockets are used for transporting a satellite. Ultimately, our aim is to put a satellite at different orbits, but for different purposes, right? And can anyone tell what is the conservation of momentum? Can anyone get up and tell what is the conservation of momentum? These are all 8th standard things only, because very fundamental things we have to. Mass multiplied by velocity is a constant. So m1 v1 is equal to m2 v2. You would have learned, no? Okay, now everybody is blinking, right? Okay, next. See, fundamental things we should not forget, because our அஸ்திபாரம் தான் நமக்கு முக்கியங்க. அந்த அஸ்திபாரம் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாச்சுன்னா you can build 3-story or 4-story or any number of stories you can build. பட் அஸ்திபாரம் வீக்கா இருந்தா என்ன பில்ட் பண்ணாலும் அது வந்து சீட்டுக்கட்டு போல கீழே விழுந்துரும். அப்படிதானே? So in those days, in 1967, when you send a satellite, when you send a rocket, to get the data, you need to have a receiving station. So this particular air station at Ahmedabad was built. Next.
Okay, you can just imagine Indian Space Research Organization was formed in the year 1969, right? And Space Commission and Department of Space set up in 1972. Can anyone tell that when Americans have landed on moon? Can anyone tell when Americans have landed on moon? At least year? No, no problem. Okay. In 1969, Americans have landed on moon. Here in India, we poor people just started ISRO. You just see the generation gap. You just see the generation gap. 1969, Indians are just starting ISRO for space purpose, space technology purpose. Whereas Americans, Neil Armstrong, no? Next. Neil Armstrong has already landed on the moon. And you would like to, okay, I don't want to dwell upon here. Now, this is the organization chart. Okay, in future, when you join ISRO, probably it will be useful for you. And with that in your mind, kindly see, right? Nothing is impossible, right? ISRO takes care of science student as well as for administrative purposes, okay, art students also, right? So any one of you can make yourself fit to join in ISRO, right? It is not a big thing. Okay, at the end, if you allow me, I can tell about my okay, testimony in 1 or 2 minutes, 1 or 2 sentences, right? So if I can join in ISRO and come up to this level, you can very well join. So you just cheer up your mind and make up your mind that you can join ISRO in one day, right? Therefore, the Department of Space is coming under Prime Minister, and ISRO is coming under Department of Space. And ISRO has got a okay, business arm that is nothing but ANDRIX and ENSIL. These two organizations, whoever wants to put a satellite or launch vehicle, they approach ENSIL or ANDRIX, right? Through the ENSIL and ANDRIX, they are coming, and they are coming to ISRO. Sir, I want to put a satellite of around 1000 kg, 110 at a height of around 1000 kilometers. This is a problem they are giving. Then immediately, okay, we are working out and designing what should be the vehicle, what should be the satellite, and how we can, what are the applications we used to ask. So that is how we are designing, and we never get into business. So our business is externally taken care by ANDRIX, both ANDRIX and ENSIL. And in space, now government has announced, you know, to encourage the private people, the startup people. Many people have come in to do this space technology work. Therefore, this in space is doing a screening of, or in other words, pre-qualification criteria for anybody to get into ISRO, right? So in space, and ISRO as such has got many units to our ultimate aim is to put a satellite, right? To put a satellite, you need a vehicle. So this is to be designed. Therefore, that VSSC is doing the job. VSSC, Vigyan Sarabhai, this is named after as a gratitude of his services. That the unit which is situated at Thiruvananthapuram is named after Dr. Vigyan Sarabhai. Therefore, Vigyan Sarabhai Space Center, which is doing the prime design of a launch vehicle. Then liquid propulsion system, this is also again at Thiruvananthapuram. Sriharikota, Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, where from the rocket is getting launched. Then URSC, UR Rao Satellite Center, which is situated at Bangalore, wherein the satellites are getting fabricated. Then Space Application Center in Ahmedabad, NRSC, Remote Sensing Center, right? Then HSFC, Human Space and Flight Center. Like this, there are many centers. There are many centers which are all joined together and delivering a product, either satellite or launch vehicle, for the purpose of our growth of our India, right? Then I just had a clipping of the paper
You know very well that Aryabhatta was named after the great mathematician. And the first satellite was built by Indian is Aryabhatta. And this Aryabhatta satellite was launched that time, that in 1975, there was no rocket available for launching this satellite. Therefore, USSR was helping us to put the satellite in their vehicle. Therefore, this was sent, and this was doing an X-ray, astronomy, and aeronomy, and solar physics. So these are all the purposes for which this that Aryabhatta was sent. You know, in 1975, in collaboration with NASA, now it is not a big thing. Seeing a television is not a big thing. Within a click of a button, you can get into, through your mobile, you can get into any domain, right? And you can find out how fellow is bombarding that Ukraine. You can see, right? You can all through the application of satellite, right? And in 1975, it was a very miraculous thing. And see, a satellite was, that television was shown with the help of NASA. This was transmitted, and it was displayed across many states, around 26 states, 26 villages, people have witnessed. And see, these are all the humble beginning ISRO had. And subsequently, a satellite launch vehicle was built. And here, to put a satellite, to put a rocket, to propel a rocket, you need to have some fuel. No? The fuel can be solid or liquid or any kind. The solid propellant here, satellite launch vehicle, which was built in Tumpa, had used hydroxyl terminated polybutadiene, right? This was the propellant with which this rocket was filled, and it was lit. And you know the difference between solid and liquid rockets. Now, the thing is, solid rocket, which is mixed with filled with hydroxyl terminated polybutadiene. Once it is lit up, we cannot have any control over the trajectory or any stoppage. We cannot stop it. Once you put the once you ignite, that will travel to any distance, and till its extinction of the fuel, it works. Whereas in liquid rocket necessary to hold or carry our fuel as well as oxidizer. There are many combinations. Nitrogen tetroxide is being used as an oxidizer, and unsymmetrical dimethyl hydrazine is the fuel, and MON3, like many combinations are there. With that, stored in different propellant tanks with the different valves, we can operate. Remotely we can operate. Suppose if I want to cut off the thrust, when it is flying at a height of around 300 kilometers, by giving a click of a button, I can stop the thrust, and I can stop the function of a rocket. No, that is how. Next. So initially we were mastering the solid propellant, and this shows how we have augmented. This is the rocket I was showing, satellite launch vehicle, which was weighing 17 tons, and in the low Earth orbit we could able to put a satellite of around 40 kilograms. Subsequently, we have augmented to 150 kilogram low Earth orbit. Actually, this was as a demonstration of launch vehicle technologies. We have built this rocket, and to master maturing of launch vehicle design and the strap-on system and inertial navigation system. Next, we have augmented satellite launch vehicle. You are seeing now the difference between a rocket or aircraft and a rocket. In an aircraft, you are seeing a gravity. See, gravity, acceleration due to gravity, because the Earth is attracting anything. So a gravity force, and if you want to go up, you need to put a thrust up. So lift, and there is a drag, because when a vehicle wants to move into the air provides sufficient resistance, that we call it as a drag, and we have to put a thrust. So you have to exercise more force in order to fly, and you can have a different control. Whereas in rocket also same technology, but with a different inclination and angle of attack, and accordingly this direction of velocity and the components we can follow, and we can fly a rocket. And here for I am just putting a
racket and this is a launch pad. You know, in launch pad, you know the launch pad where it is situated? Can anyone tell? Yeah, very good. So in Sriharikota, launch pad is there. And I think, if you are interested, probably later you can go and visit. But in Sriharikota, when the rackets are stacked, right? The solid booster is stacked and over which the liquid rackets are put, and there is an umbilical. There is an umbilical from this station. There is an umbilical. You know, umbilical, when a baby is in the womb of a mother, there is an umbilical cord. With that only the baby is getting energy. And similar way, this umbilical, which is connecting the launch pad with the vehicle, and through that umbilical, we fill required propellants. And we integrate satellite, and we used to fill even propellants in the satellite also. You know how the satellite life is decided? How the satellite life is decided? Oh, yeah, satellite is built and sent. And okay, people are telling it is 7 years, 10 years. It depends on the quantity of fuel it is loaded. And you may very well argue with me that, okay, sir, you have put a satellite and you are telling it is a vacuum. So there should be no other force. And why it should require fuel? Fuel is essential because the satellite, when you are putting at a height of either 36,000 kilometers or at different kilometers, you know, it is getting attracted towards the forces exerted by many planets. You know, in our modern world, or our friends like you and my daughter and son, like when they attain the teenage, if father and mother tell something, they will tell, no, I know everything. I know everything. Don't tell, because you are all belonging to a very old. You do not know how to operate a computer. You do not know how to put a password. Very simply, we'll tell, because as if you think that I know everything, you know everything. But I am telling you, you and I know nothing. Why? Because I'll tell you the reason. See, we are living, நம்ம ஒரு பூமியில இருக்கிறோம். ஏன்னா நான் உங்க உறக்கத்தெல்லாம் அட்ராக்ட் பண்ணதுக்கு தான் அப்படி தமிழ்ல வரேன் அப்பப்போ. சரியா? ஏன்னா நம்ம ஒரு கிரகத்துல இருக்கிறோம். இந்த கிரகத்துக்கு பேர் என்ன? பூமி. அப்ப இந்த பூமி தன்னைத்தான் சுற்றுகிறது. எவ்வளவு நேரத்துக்கு ஒருக்கா? 24 மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா, அப்படிதானே? சரி, அது பூமி சூரியனையும் சுற்றி வருகிறது. எவ்வளவு நாளைக்கு ஒருக்கா? 365 நாளைக்கு ஒருக்கா, அப்படிதானே? சரி, சூரியன் ஒரு குடும்பத்தை வச்சிருக்கு. நம்ம அம்மா அப்பா பிள்ளைங்க குட்டிகள் பேர பிள்ளைகள் இருக்க போல சூரியனுக்கு ஒரு குடும்பம் இருக்கு. என்ன? வீனஸ், மெர்க்குரி அப்படின்னு ஒரு 8 பேர் இருக்காங்க. சரியா? இந்த குடும்பம் எல்லாம் சேர்ந்து அப்படியே மில்கி வேஸ்ல சுத்துறாங்க. யூனோ, மில்கி வேஸ், தேர் ஆர் 5 crore கிரகம்ஸ். 5 கோடிக்கு மேல கிரகங்கள் இருக்குதான், தெரியுமா? இந்த சூரிய குடும்பத்தை போல 10,000 கோடி குடும்பம் இருக்குதான், தெரியுமா? லைட்டுக்கு ஸ்பீடுல, நம்ம ஸ்பீடு உலகத்துல சொல்றோம்ல, இப்ப ஒரு பையனுக்கு கையில பைக் கிடைச்சா என்ன, அப்படி சர்க்கஸ்ல அடிக்காத டேனெல்லாம் அடிச்சிருவாங்க, அப்படிதானே? டகார்னு அடிச்சு போயிடுவாங்க. இந்த ஸ்பீடை விட லைட் ஸ்பீடு தான் பெஸ்ட் ஸ்பீடுன்னு பார்த்துருக்கோம்ல. நோன் சோல்ஸ்ல லைட் இஸ் த ஃபாஸ்டஸ்ட் ஸ்பீடு சோல்ஸ். இந்த ஸ்பீடுல ஒரு மனுஷன் டிராவல் பண்ணா ஒரு யூனிவர்ஸ்ல ஒரு அட்டத்துல இருந்து அடுத்த அட்டத்துக்கு டிராவல் பண்ணதுக்கு நம்முடைய வாழ்நாளே போதாது. அப்புறம் இப்படி இருக்கிற நேரம் ஒரு எண்ட்ல இருந்து அடுத்த எண்டு பாஸ் பண்ண முடியாது லைட் ஸ்பீட்ல போனாலே. அப்படி இருக்கிற நேரம் நம்முடைய how can we tell that I know everything? We know nothing. ஸோ நம்ம யாரு எவ்வளவு தெரிஞ்சிருக்குதோ, அம்மா அப்பா எவ்வளவு லேர்ன் பண்ணியிருக்காங்களோ, பெரியவங்க எவ்வளவு லேர்ன் பண்ணி வச்சிருக்காங்களோ, அதை பொக்கிஷமா எடுத்துட்டு you have to try to build from there, then you will grow, right? Okay, see here I am just showing this is a racket, right? And this racket I need to, no, the previous slide, sir. Okay, this racket I need to put it here. This is my end target. So I need to know where I am. It's a GPS system, right? So when racket gets off from the ground, okay, my system, which I have put it in the nose of the racket, which gets communicated to the ground system as well as the nose system, tells where you are. Then it will tell, no, you are here only. So you need to inject something and get a force. So this racket gets on and on and on. Then this fellow guidance tells,
No. You can go only in the predetermined path. Between this path only you should go. If you deviate, then I will give you a command. In the racket, if you look at, there are many systems we have. Secondary injection system. See, if this is a racket, I need to send. This racket can go. Suppose if I want to deflect the racket, what I should do? There is a nozzle through which thrust is generated. I can deflect the nozzle so that this component of the force, because of the component of the force, the racket gets tilted and goes. And I can, if I can put in two different planes, in two different planes, the racket I can maneuver. And if I can put a side thrust, I can rotate the racket. See, this is what, see, in racket technology, what we do now, in racket, simply for your understanding, I'm just telling. See, you assume that this is a racket, and I just lit it from the ground. And if I want to go up, it's a pitch up, pitch down. And you now see from here, it's a yaw up, yaw down. And if I want to rotate, spin up, spin down. This is the basic thing we do. And everything is based on our science and technology. It's a combination of the mixture of physics, chemistry, all agencies are there. Optics. See, there are many opportunities for the physics students and the chemistry students and all people, right? So it is up to you how you develop yourself. How do you focus yourself? To set your point and make your mind and focus towards what you want tomorrow. For which, what is that you are doing today? That is essential. You cannot simply waste your time, because your time on the earth is limited. Maximum you can, from up to 19, nobody, whatever people tell, you will not hear, because you are in teens. Once you get out of that, you will have a responsibility. I need to do something. I need to get a job. Then only tomorrow I can marry, or otherwise nobody will get you married, right? So you have to find a job. So that worry will come. Then once you get a job, then once you get a job, you will be married. After your marriage, you have to get children, and after your children, you have to put them into the proper school. Then you have to go along with them. By the time you get turned out to be 60, everything is lost. And see, 20 to 60, you would have run fast only for yourself. Unless otherwise you manage your time properly, you cannot reach it. So that my humble request to my dear நண்பர்களே, உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன்னா, you plan your things very categorically, right? ஏன்னா சொல்லுவாங்க, அப்படி போலாண்டா, இப்படி போலாண்டா, அப்படி போலாண்டி, இப்படி போலாண்டி, இப்படி இருக்கலாம், அப்படி எல்லாம் என்ன சந்தோஷமா இருக்கு, எல்லாம் இருக்கதான் செய்யும். கடைசியில் ஆப்பு இருக்கு, பெரிய ஆப்பு இருக்கு, அதை யாருமே எடுத்து விட முடியாது. அதனால ஏன் சொல்றேன்னா, நான்லாம் அந்த பாதையை கடந்து வந்தவன், இவங்கெல்லாம் அந்த பாதையை கடந்து வந்தாங்க. அன்லெஸ் யூ புட் யுவர் மைண்ட், ஏன் மைண்ட் தந்திருக்காருன்னா, ஆறு அறிவை என்னத்துக்கு தந்திருக்காருன்னா, மிருகமும் அப்படி போயிருமே, மிருகம் குட்டி போடும் தெரியுமா, மிருகம் குட்டி போடும், அதுக்கும் பேர பிள்ளைகள் எல்லாம் உண்டு. ஆனா டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, எனக்கும் ஆறு அறிவு தந்திருக்காரு. ஏய், இப்படி போனா நல்ல குட்டி போடலாம், இப்படி போனா நல்ல குட்டி எங்கெல்லாம் விடலாம், நீ நல்ல இடத்துக்கு போற, அமெரிக்கா போலாம், அங்க போலாம், நீ பெரிய ஆளாயிரலாம் அப்படின்னு. அதனால we should make our mind. So you are not sleeping, so I am so happy, right? அதனால தான் ஒரு சின்ன deviation, right? Now we are seeing the classification of propulsion. See, I have explained you, right? I have explained you what is solid propellant, what is liquid propellant, right? And there is ஒரு டெர்மினாலஜிங்க ராக்கெட்ல, ஒரு டெர்மினாலஜி என்னன்னா, சிரிச்சே போதும், சரி கவனமா இருங்க. அதாவது ஒரு ராக்கெட்ல ஒரு டெக்னாலஜி என்னன்னா, 1 kg ப்ரொப்பலண்ட நம்ம எரிச்சா எவ்வளவு த்ரஸ்ட் வருதோ அந்த த்ரஸ்ட்டுக்கு பேர் ஐஎஸ்பின்னு சொல்லுவோம், ஸ்பெசிபிக் இம்பல்ஸ். நீங்க பிறகு இந்த ராக்கெட்ரி புக் எல்லாம் படிக்க பாருங்க, என்ன ராக்கெட்ரி பை ஹட்டன் அப்படின்னு எல்லாம் புக் இருக்கு, சும்மா எடுத்து வாசி பாருங்க. அதுல ஐஎஸ்பி, அப்போ லிக்விட் ராக்கெட்டுக்கு ஐஎஸ்பி அரௌண்ட் 200, அண்ட் கிரையோஜெனிக் ராக்கெட் அதுக்கு ஒரு 440. இன் பிட்வீன் ஒரு செமி கிரையோஜெனிக், அது 330. So naturally you will go for what? Cryogenic. Next, you know what is cryogenic? Can anyone tell what is cryogenic? Low temperature we know. நான் சொல்ல நீங்க கொஞ்சம் புரிஞ்சுடுங்க.
அருமை தம்பி தங்கதிகளே, நீங்க கொஞ்சம் கேட்டுடுங்க. கிரையோஜெனிக்னு எல்லாம் சொல்றாங்கல்ல, நம்ம வந்து கிரையோஜெனிக்கை பற்றி பேசுறோம், ரைட்? கிரையோஜெனிக்னா இட்ஸ் a science which deals temperature less than -150 degrees centigrade. You know what is 0 degrees centigrade? Can you equal to Kelvin? வெரி குட், நல்லா படிச்சிருங்க, நல்ல பிள்ளைகளா இருக்கீங்களா? சரி. ஸோ யூ கேன் கால்குலேட் பேக். -150 டிகிரி சென்டிகிரேட்னா எவ்வளவு கெல்வின் இருக்கும் பாருங்க. அந்த இதுல நம்ம எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, நான் வந்து 2005 எல்லாம் ஒர்க் பண்ண நேரம் நிறைய கொஸ்டின், ஏன் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி கழகத்துல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க எல்லாம் கிரையோஜெனிக் ராக்கெட் பண்ணிட மாட்டாங்களா அப்படின்னு. ஏன்னா அந்த கிரையோஜெனிக்னா என்னன்னு ஈவன் ஐஐடியில படிக்கிறவங்களுக்கே தெரியாது. ஏன்னா சிலபஸ்ல கிடையாது. ஐஏஎஸ்ல படிக்கிறவங்களுக்கே தெரியாது, நானே படிக்கல. அது பிறகு இவன் ஒரு 4-5 வருஷம் உங்க காலேஜ்ல வந்திருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அப்படிதான் மேடம் சொன்னாங்க. ஏன்னா இப்போ வந்து ஐஐடியிலே வந்திருக்குது, ஐஏஎஸ்ல இப்போ தான் கிரையோஜெனிக்னு வந்திருக்கு. இந்த கிரையோஜெனிக் ஒண்டர்ஸ் என்ன தெரியுமா? லோ டெம்பரேச்சர்ல இந்த எலாஸ்டிசிட்டின்னா நம்ம எக்ஸாம்பிள் எதை சொல்லுவோம்? ரப்பரை சொல்லுவோம், அப்படிதானே? ரப்பர் வந்து அப்படி இழுத்து விட்டா அது இட் கம்ஸ் டு த ஒரிஜினல் பொசிஷன், ஸோ இட் இஸ் எலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனா இதே ரப்பர் ஆசாமிய கிரையோஜெனிக் ப்ரொப்பலன்ட்ல போட்டீங்கன்னா, போட்டுட்டு எடுத்து அதை இழுத்தா வராது. அது இந்த கண்ணாடி போல இருக்கும், தரையில போட்டா சில்லியா பீங்காந்துண்டு போல உடைச்சு போகும். இதுதான் அதுக்கு டெக்னாலஜி. இந்த கை காலு நம்ம 200 டிகிரி சென்டிகிரேட்ல இல்லைன்னா 1500 டிகிரி சென்டிகிரேட்ல அயன் அதுல தானே உருகும். 1500 டிகிரி சென்டிகிரேட்ல பிளஸ்ல உருகி ஒரு பண்ண கோயம் போட்டு ஒரு பாலத்தை எடுத்துட்டேன்னா என்ன செய்யும்? கை சுத்தமா ஆம்பிட் ஆயிரும், அப்படிதானே? காலில் உள்ள போய் நான் நல்லா ஜாலியா போய் குளிச்சுட்டு வரேன் அப்படின்னு போனா சுத்தமா போயிடும். அதே கதி தான் இந்த கிரையோஜெனிக்லயும். லோ டெம்பரேச்சர்லயும் நான் போய் இல்ல நான் கொஞ்சம் நல்ல கூலா இருக்கல, ஐஸ் போல இருக்கேன்னு எடுத்தா சொல்லி தீர்ந்து. அப்போ நண்பர்களே, என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த கிரையோஜெனிக் டெக்னாலஜி வந்து நம்ம பேசுறது ஈஸி, ராக்கெட்ரியில இதை யூஸ் பண்ணது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா we should exercise more safety, more security. Human life is so much valued. நான் சொல்றேன் பாருங்க, ஏன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுகள்லாம் ரஷ்யாவுக்கு போயிருந்தாங்க. ஏன்னா நமக்கு இங்க வந்து டெஸ்ட் ஸ்டாண்ட் வந்து பில்டு பண்ணணும். நமக்கு கிரையோஜெனிக் ராக்கெட்னா என்னன்னு தெரியாது. உடனே இந்தியன் கவர்மெண்ட் சொல்லி ஒரு 10 ராக்கெட் வாங்கியாச்சு ரஷ்யாவிட்ட சொல்லி. உடனே எங்களுக்கு என்னன்னு தெரியாது, ராக்கெட்னா என்னன்னு தெரியாது, கிரையோஜெனிக் ஐட்டமே தெரியாத, ஒரு லேபுமே கிடையாது, ஒண்ணுமே கிடையாது. இந்தியா டசன்ட் ஹேவ் எனி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். அந்த நேரத்தில் 10 ராக்கெட்டை வாங்கி கொண்டாச்சு. வாங்கி வச்சுட்டு ஒரு ராக்கெட்டை கொண்டு வச்சு ஃப்ளை, ஏன்னா அவன் தான் வரான், யாரு? ரஷ்யன் தான் வந்து அதை ஃபில் பண்ணுவான், ரஷ்யன் தான் வந்து அதை ஆப்ரேட் பண்ணுவான். ஸோ ராக்கெட் இஸ் ஃப்ளோயிங், we will also clap because cryogenic rocket is a terminal rocket. It is in the hands of Russians. பாருங்க, அப்போ அந்த நாட்கள்ல இந்த ராக்கெட்டை என்ன பண்ணோம் தெரியுமா? some rackets we have taken unknowingly, we have split into pieces. We started learning. We have done the reverse engineering பண்ணி now we have got a master over, we have mastered the cryogenic technology. பாருங்க, இதே ரஷ்யாவுல when our people have visited, they have seen there were around 400 people's photograph. When our people inquired, what is this? These are all the people who were working earlier. They were died when this was built. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு கிரையோஜெனிக் இருந்து காலத்துல ஐபிஆர்சி மகேந்திரகிரியில கிரையோஜெனிக் ராக்கெட்ரி இருக்கு. Not even a single fellow is died. We have established. The credit goes to our Indian scientist. ஏன்னா நண்பர்களே, நாங்க ஏதோ வாரத்துல இருந்து பொத்து விழுந்தவங்க இல்ல, உங்களை போல நானும் படிச்சவன் தான். உங்களை விட சொல்ல போனா அடிமட்டத்துல இருந்தவன் தான். ஆனா if you think you can, it is up to you. You decide, you put it, engrave it in your mind. Tomorrow I would be like this. Nobody can shake you, nobody can change your mind. It is up to you. You decide, you put it in your mind, you work for it, right? Okay. And what you are seeing is a polar satellite launch vehicle. Sir, thanks. So what you are seeing here is a polar satellite launch vehicle. PSLV ன்னு சொன்னா அது வந்து எதுக்குன்னா, உங்களுக்கு எல்லாம் பேப்பர்ல படிச்சிருப்பீங்க, அரௌண்ட் 1000 கிளாஸ் ஆஃப் சேட்டலைட்ஸ் அப் டு 1000 to 1800 or 900. இந்த கிளாஸ் ஆஃப் சேட்டலைட்ஸை துருவ பாதையில, பூமி இப்படி இருக்குது கோளம்,
நார்த் போல் சவுத் போல், பூமி வந்து ஈஸ்ட் வெஸ்ட் சுத்துது. நான் வந்து சேட்டலைட்டை எங்க நார்த் போலையும் சவுத் போலையும் சுத்தி விடுறேன், இப்படி விடுறேன். பூமி சுத்துது, சேட்டலைட் இப்படி சுத்துது. சரியா? 90 மினிட்ஸுக்கு ஒருக்கா சேட்டலைட் இப்படி சுத்திட்டே வரும், பூமி இப்படி சுத்திட்டே வரும். நீங்க பாருங்க, ஆரஞ்சு பழத்துல கீட்டு பாத்திருக்கீங்களா? இதே போல போட்டோ எடுத்துரும் ஃபுல்லா. 24 மணி நேரத்துக்குள்ள மொத்த உலகத்தையே போட்டோ எடுத்துரும். இந்தியாவை மாத்திரம் இல்லை, யாரும் தப்ப முடியாது. ரைட்டா? நம்ம 1969ல என்ன சொன்னோம்னா, இஸ்ரோ வாஸ் ஃபார்ம்டு, அமெரிக்கன்ஸ் ஹவ் லேண்டட் ஆன் மூன். இன்னைக்கு அமெரிக்கன்ஸ் வந்து நம்மகிட்ட ஐஆர்எஸ் பிக்சர் கேட்டுட்டு இருக்கான், தெரியுமா? ஏன்னா the credit goes to Indian scientist. ஏன்னா people are toiling, leaving their family, leaving their okay best part, and they are toiling for the nation. இந்த கமிட்மெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ண பிள்ளைங்க கிட்ட இல்ல. இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ண பிள்ளைங்க எங்க இருந்து வராங்கன்னா ஐஐடிஸ், ஐஏஎஸ்இஸ், பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷன்ல. பட் நல்ல கமிட்டடு ஆள்கள்லாம் மதுரை தியாகராஜர், திருச்சியில் ஏதாவது காலேஜ் இருக்கா, இப்படிப்பட்ட பெருசான காலேஜ்ல எல்லாம் வந்திருக்காங்க. ஏன்னா இந்த கமிட்மெண்ட்ஸ் we are not seeing. ஏன்னா people are very much intelligent. 9 to 5 ஒர்க் பண்ணுவோம், பெட்டியை கட்டிட்டு போயிட்டே இருப்போம். அது இருக்கா, இருந்துட்டு போட்டு அது உடஞ்சிட்டு போட்டு. ஆனா நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, சந்திரயான் ஃபெயிலியர்ல earlier chairman was weeping, you know. Earlier chairman was weeping. Can you tell any chairman of any organization they will weep when they fail? Nobody can. ஒரு ராக்கெட் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா நாங்க சரியா சாப்பிட முடியாதுங்க. நான் மாத்திரம் இல்லை, என்ன போல இருக்கவங்க நிறைய பேர் சாப்பிட்டுட மாட்டாங்க. ஏதோ குடும்பத்துல ஒரு மரணம் போல இருப்போம். நாளைக்கு ஏன் சொல்றேன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு கமிட்மெண்ட்ஸ் வேணுங்க. நீங்க என்ன தொழில் செய்தாலும் நாளைக்கு ஒரு கமிட்மெண்ட்ஸ், ஒரு இன்வால்மெண்ட் வேணும். நம்ம we have to put our soul and the whole, no, அந்த மிஷன்ல இருக்கணும். that should be our vision. இவன் பிரின்சிபல் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? 24 மணி நேரம் இந்த காலேஜை பத்தி தான் மனசுக்கு ஓடும், அப்படித்தானே? ராத்திரி தூங்கினாலும் தூக்கத்துல சொப்பனத்துல ஏதாவது வருமா இருக்கும் இல்ல? நேச்சுரலி that is how he could able to manage. HODs are there and it should be disseminated from them to you. நீங்க சளைச்சவங்க கிடையாது, நீங்க என்னோட பெரிய ஆளுக்கு. ஏன்னு தெரியுமா? for many reasons. ஏன்னா நான் நியரிங் 60, 57, சரியா? ஆனா நீங்க என்னோட பலசாலிகள். நீங்க செய்யறத நான் என்னால செய்ய முடியுமா? நீங்க ஓட்ட பைக்கை நான் ஓட்டிட முடியுமா? முடியாது. உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய திங்கிங், நீங்க யூஆர் ஆல் பவர்ஃபுல். நீங்க என்ன நினைச்சாலும் சாதிச்சு காட்ட முடியும் தம்பி, தங்கச்சி. நீங்க என்ன நினைச்சாலும் சாதிச்சு காட்ட முடியும். அப்படி இருக்கச்சுமையும் இந்த அல்ப சில்ப அலம்பல்களுக்கெல்லாம் நீங்க விழக்கூடாது. நீங்க யூ ஆர் கிரேட் பீப்புள். உங்களை ட்ராப் பண்ணதுக்கு பீப்புள் ஆர் தேர். யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். ஞானம் உள்ளவன் பலம் உள்ளவன். புரிஞ்சா? யூஸ் யுவர் பிரெயின். இந்த ஃபுட்பால்ல கோல் அடிச்சுட்டு சொல்லலாம் தெரியுமா? அப்படின்னு என்ன தெரியுமா? அறிவுடா அப்படின்ட்டு போவான். அதனால அந்த மாதிரி அறிவு இருக்கணும், சரியா? ஏன் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள், இன்டெலிஜென்டா இருக்கணும். பாருங்க, நான் ஆபீஸுக்கு புறப்பட்டு வர நேரம், என் கார்ல வர நேரம் நான் பார்த்த சோகமான காட்சியை சொல்லேன். என்ன, காலேஜ் பாய்ஸ் கொஞ்சம் பிள்ளைங்க அங்க நிற்கிறாங்க. அவங்க வந்து யூ அடிக்காங்க, டகாருன்னு அடிச்சுட்டு. சர்க்கஸ்ல எல்லாம் இப்படி பார்க்க முடியாது, அப்படி ஒரு ஆலப்புறம் அடிச்சுட்டு அப்படி போறாங்க. இந்த பிள்ளைங்க அவங்க நினைப்பு என்னன்னா, இந்த பிள்ளைங்க எல்லாம் ஐயோ ஹீரோ போறாரு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்களோ அப்படி. அப்படிப்பட்டவங்கன்னா ஒலிம்பிக்ல போய் இப்படி எல்லாம் அடிக்கலாம். ஆனா அங்க போய் ஒரு மெடல் கூட இல்லையே, சரியா? அப்படி இந்த பிள்ளைங்க அந்த பஸ்ல ஏறி அது பின்னாடி பஸ்ஸுக்கு போகுது. இவங்க பஸ் விட மாட்டாங்க, முன்னுக்கு போவாங்க பின்னுக்கு போவாங்க. கடைசியில பஸ் 2 பஸ்ஸுக்கு இடையில மாட்டி நாங்க போறோம், கை காலெல்லாம் முறிஞ்சி அங்க படக்கத்துல கடத்தி போட்டுருக்கு. வாழ்க்கை முழுவதும் லிம்பிங். நான் பாய்ஸுக்கு மாத்திரம் சொல்லணும் இல்ல, கேர்ள்ஸுக்கு நிறைய ரன்னிங்ல பெரிய ஆட்கள் தெரியல, திடீர்னு பறந்துருவாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து ஏன்னா ஈக்குவலா இல்ல, சரியா? ஏன்னா இவங்களெல்லாம் ரன்னிங் ரேஸ்ல விட்டா ஒலிம்பிக்ல வந்திருக்கலாம். ஆனா அப்படி இல்லை, இங்க ரன் பண்ணாங்க, பிரயோஜனம் இல்லையே. சரி, வில் சேஞ்ச் த டாபிக். அடுத்து, சரி, நீங்க யாரும் தூங்க விடாதுதான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ரைட்டா? அடுத்து, சரி. அப்போ பாருங்க, இந்த பிஎஸ்எல்வி, ரைட்டா? இந்த பிஎஸ்எல்வி ராக்கெட்ல வந்து நிறைய வேரியன்ஸ் வச்சிருக்கிறோம். என்ன, எங்களுக்கு கஸ்டமருக்கு தக்க we vary strap-ons, therefore we have pour alone, generic, excel, இந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட்,
இந்த மாதிரி நிறைய ராக்கெட் வச்சு as per the demand of the customer we put the satellite into the required orbit, right? பாருங்க, இது வந்து ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டின்னு ஒரு இதை படிச்சிருப்பீங்க தெரியுமா? அதாவது நான் ஒரு மாருதி கார் வச்சிருக்கேன்னு வைங்க, சின்ன கார் தான் சரியா, மாருதி கார் வச்சிருக்கிறேன். அந்த கார்ல எத்தனை பேர் பயணம் பண்ணலாம்? எத்தனை பேருக்கு டிசைன் பண்ணிருக்கு? 4 பேருன்னு வச்சுக்கிட்டோமே, 4 பேருக்கு டிசைன் பண்ணிருக்கு. ஆனா ஒரு கல்யாண வீட்டுல இருந்து கொஞ்சம் பேரை கூட்டணும் போனா அது ஒரு 10-12 பேரை உள்ள அள்ளி போட்டுட்டு போயிடுவாங்க, அப்படிதானே? காருக்கு ஏதாவது ஒன்றும் ஆகாது. ஏன்னா கார் வந்து டிசைன்டு ஃபார் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி 4 மினிமம். ஸோ நீங்க 4 பேருக்கு டிசைன் பண்ணாலும் அதுவே நன்னால 16 பேரை வச்சாலும் ஒன்றும் ஆகாது, கொஞ்சம் வளையும், அப்படிதான் பெண்ட் ஆகும். அதுக்கு தக்க எங்க லாங்குவேஜ்ல கொண்டு பார்த்தா பெண்டிங் மூமெண்ட் கூடுதலா இருக்கும். ஸோ அக்கார்டிங்லி ஐ ஷுட் ஸ்ட்ரெங்தன் த கிராஸ் செக்ஷன் நாங்க படிப்போம். ஆனா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? ஓ நத்திங் ஹேப்பன்டு, நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்ட்டு அடுத்தால 10 பேரை அது உடஞ்சிடும், அப்படிதானே? ராக்கெட்ல அந்த பிசினஸ் பண்ண முடியாது. ராக்கெட்ல நான் இப்போ 1000 கிலோகிராம் தான் எனக்கு எடுத்துட்டு போகணும்னா 1000 கிலோகிராம் தான் வைக்கணும். அதுக்கு மேல வச்சோம்னா ராக்கெட் வாய்ப்பிழந்துடும். ஏன்னா அந்த ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி வந்து 1.1 சரியா? அப்போ ஏன் சொல்லனா இந்த ராக்கெட் வந்து அந்த ஏன்னா ஒவ்வொரு கேஜி பேலோடையும் நான் தூக்கிட்டு போறதுக்கு 10 கேஜி ப்ரொப்பல்லன் தான் எரிக்கணும். ஒரு ராக்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா ராக்கெட் வெயிட்ஸ் if you split up the weight around 80% of the rocket weight is belong to a propellant, 10% to the 10 or 15% for the structures, remaining 5% தான் for the mass payload. Next. போரிங்கா இருக்கா? யாருக்காவது சாப்பிடணும்னா ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம். இல்ல சரி, ஓகே. ஸோ பிஎஸ்எல்வி C-37 இதுல இந்த C-37ல ஒரே லான்ச்ல 104 செயற்கைக்கோள் 104 செயற்கைக்கோளை நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து ஒன் ஆஃப் த கிரேட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். யாரெல்லாம்னா இதுல நிறைய பேர் உண்டு. இஸ்ரேல்ல உள்ள சேட்டலைட், என்ன கசகஸ்தான் நீங்க பாப்பீங்க நிறைய அந்த ரவுண்ட்ல போட்டிருக்குல்ல. இதுல வந்து எல்லா யுனைடெட் எமிரேட்ஸ், அரப் எமிரேட்ஸ் அவங்களெல்லாம் அவங்க சேட்டலைட்ஸ் எல்லாம் வச்சு நம்ம லான்ச் பண்ணிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் அப்போ பிஎஸ்எல்வில we have mastered, right? And same way next நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் கிரையோஜெனிக்னா என்னன்னு. ஏன்னா you should know next. ஏன்னா இதெல்லாம் ஃபியூச்சர் டெக்னாலஜிங்க. நீங்க மாஸ்டர் டிகிரிக்கு when you go for and probably when you go for master degree in IITs probably you can choose this subject, right? It has got a lot of futures. அடுத்தால எங்களுக்கு 2 வெஹிக்கிள் இருக்குங்க. இது GSLV, இது GSLV மார்க். இதுல தான் இப்போ ககன்யான்லாம் பிளான் பண்றோம், ரைட்டா? இந்த 2க்கும் நான் அசோசியேட் ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர். அதனால இப்போ என்னன்னா ஓகே இருக்கு தம்பி. சரி, இதுல வந்து இந்த இப்போ இப்படி சொல்லலாம், பட் எனக்குள்ள வேதனை எனக்கு தான் தெரியும். ஏன்னா இதுக்கு முந்தின லான்ச்சு ஃபெயிலியர் ஆயிட்டு தெரியுமா? ஒரு இன்ஜின் தான். நீங்க ஸ்டைலா சொன்னீங்க ஜபசிகாமணி DDEAIE இன்ஜின் அசம்பிளி அண்ட் இன்டகிரேஷன் டிவிஷன். நீ சொல்ல சொல்லாம் பக்குங்க அடிக்கும். ஏன்னா நீங்க சொல்லிடுவீங்க, ஆனா ஒவ்வொரு இன்ஜினும் போற நேரம் ராக்கெட்ல போற இன்ஜின்லாம் எங்கிட்ட இருந்தா போறது, ஒவ்வொரு இன்ஜினும் போறது அது திக்குன்னு தான் இருக்கும். ஏன்னா செம்மையா போய் முடிச்சுட்டுன்னுட்டு ஒரு ஃபெயிலியர்ல விடிய காலம் எனக்கு வந்து விடிய காலமே வேர்த்துட்டு. ஏன்னா அது ஃபெயிலியர் ஆயிட்டு காலையிலே கூப்பிட்டு ஒரு மீட்டிங் போட்டு. ஏன்னா அந்த மாதிரி தான் தம்பி, நீங்க ஒரு when you grow up and when you assume great charges in your life உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஈர்ப்பு வரணும் உங்க லைஃப்ல, ரைட்? அது வந்து will tune your life towards the real goal. அதுல எல்லாம் உங்க மனசை வந்து பக்குவப்படுத்தணும். ஏன்னா வாழ்க்கை வந்து இட்ஸ் நாட் பெட் ஆஃப் ரோசஸ். என்ன ரொம்ப ஜாலியா ரொம்ப நல்ல வாழ்க்கை சந்தோஷமா சோகமா போகலாம் அப்படி கிடையாது. வாழ்க்கைங்கிறது முள்ளுகளால் நிறைந்தது. உங்க மைண்டை வந்து மேக்கப் பண்ணிக்கிட்டோம். நிறைய பேர் சூசைட் பண்றாங்க பாத்தீங்களா? சின்ன ஃபெயிலியரை வர தாங்கிடாம. நிறைய சயின்டிஸ்டுகளை நம்ம பார்த்துருக்கிறோம். ஸ்கூல் கழிவு, அது பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஆயிட்டு லேட்டா பாருங்க. ஸ்கூல் கழிவு, ஸ்கூல்ல வந்து டிராப் அவுட், ஆனா பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஆயிட்டாங்க. ஆனா அதனால நீங்க டிராப் அவுட் ஆயிராங்க. ஏன்னா உங்க லைஃப்ல ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, எல்லா தோல்விகளையும் எல்லா தடை கற்களையும் நம்ம வந்து படிக்கற்களா மாத்துறதுக்கு பயன்படுத்திக்கிடணும். என்ன இந்த பெரிய
தடைக்கற்களா இருக்கலாம், கல்லுக்கல்லா இருக்கலாம், அதெல்லாம் எடுத்து ஒவ்வொரு படியா போட்டு மேலே ஏறி போயிட்டீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கை வந்து பிரகாசமாயிரும். சரியா? சரி, இந்த 2 ராக்கெட்டை பற்றி சொல்றேன். GSLV Mark II அப்படிங்கிறது என்னன்னா, Mark II ராக்கெட் வந்து அரௌண்ட் 2000 கிலோகிராம் சேட்டலைட்டை, இது கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட். இதை எங்க விடுன்னா, I told you, Earth is a sphere, North Pole, South Pole. It rotates from east to west, and I have put IRS satellite from covering the poles. And this, and I was already I have told you, the பூமத்திய ரேகை இருக்குல்ல, அது வந்து இந்த சென்டர்ல இருக்கு. அத all countries are spreaded around that பூமத்திய ரேகை. அதுக்கு மேல வந்து சேட்டலைட் ஓடும். அந்த சேட்டலைட்டுக்கு பேர் வந்து, அது வந்து ஈஸ்ட் வெஸ்ட் சுத்துது, பூமி கூடால அதுவும் சுத்துது. அப்போ அந்த சேட்டலைட் பேருக்கு கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட். அதனால நமக்கு என்னன்னா நிறைய பயன்பாடுகள் இருக்குது. என்னன்னா டிவி, டெலிவிஷன், மற்ற இது எல்லா கம்யூனிகேஷனும் அதில் தான் பண்றோம். நான் ஒன்லி சொல்றது வந்து ஆக்கப்பூர்வமான காரியங்களை மாத்திரம் தான் சொல்றேன். இதுக்கு பேக் சைடு இன்னொரு பார்ட்டி இருந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு, DRDO. அதை பற்றி நாங்கள் சொல்லக்கூடாது. சரியா? நாங்கள் சொல்றது வீட்டுக்கு நாங்கள் டெலிவிஷன் தருவோம், டைரக்ட் டு ஹோம், அப்புறம் மொபைல் தருவோம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவோம், நேவிக்கு தருவோம் அப்படின்னு. ஆனா அதை வச்சு ராணுவத்துல என்ன எல்லாம் கண்டுபிடிக்கலான்னுட்டு எதப்பட்ட பெகாகஸையோ இருக்காங்க இல்ல, அப்புறம் எல்லாம் இருக்காங்க, எவ்வளவோ இருப்பாங்க. அதனால அதுக்கு அதர் சைடு, coin has got two sides. One side is ISRO, other side is DRDO. And you may not know what is going on in DRDO, and you are not supposed to know also, right? Then see, look at அதே போல இப்போ கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட் நான் விட்டாச்சு. The communication satellite, I have put it 36,000 kilometers. You know the reason? Communication satellite நான் 36,000 kilometers விட்டுருக்கேன். ஏன்னா at 36,000 kilometers, if I put 3 satellites with an angle of around 120 degree, I can cover with a cone angle. Cone angle கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா என்னன்னு? நான் சிம்பிளா சொல்லேன். இந்த கடலை கேட்டா பொரிஞ்சு ஒன்று கொடுப்பாங்க தெரியுமா பேப்பர்ல, அதுதான் கோன். அந்த கோனை எடுத்து ஒரு கோலத்தை மூடிட்டீங்கன்னா, 3 கடலை பாக்கெட்டை வாங்கி 3 கோலத்தை மூடிட்டீங்கன்னா, அந்த எண்டு எங்க போயிருக்கோம்னா 36,000 கிலோமீட்டர். கோல் வந்து பூமி. புரிஞ்சா? இப்போ அந்த பூமியை மொத்தமா கவர் பண்ணணும்னா you should have 3 solid angles. So 3 solid angles at each 120 degree, if you keep, that encompasses a circle of 36,000 kilometers. அதான் நம்ம பண்றோம். இதுல என்னன்னா, இதுல lot of development activities have gone. இது we have already established, right? Using this we have sent many satellites. இது வந்து எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா, core is S-139, 129 tons of solid propellant நடுவுல இருக்கும். 4 surrounded by 4 L-40s. L-40 stands for 40 tons of liquid propellant. Then GS2 stage, that also carries 40 tons of propellant. Then I was telling you the cryo stage. இந்த cryo stage integrate பண்ணதுக்கு நான் group போட்டா இருந்தேன், right? அந்த நேரம் இப்போ அந்த இன்ஜினுக்கெல்லாம் நான் அதை I am taking care of that. Here only the satellite. But similar to that, this is a Mark III. Mark III na, it is a 2-stage configuration. இது வந்து L110, 40 ton I was telling. Here 110 liquid propellants surrounded by 2 solid strap-on boosters, then over which there is a cryo C25 stage, right? And over which payload on the 4 ton. And in the low Earth orbit, if you can put around 6 to 8 ton, according to the pruning of the satellite and the design, right? This is what we are doing, and we have a future plan. We are planning to replace the liquid stages in the semi-cryo stage. Semi-cryo engine also is being developed in my NIT only. It is getting developed. Probably the first engine, okay, I don't want to tell, I should not tell. Okay, first that semi-cryo engine shortly will be commissioned. Then here, this will be replaced with the higher power engine. Next. Okay. நீங்க இப்போ கேட்கலாம், சார் நீங்க ராக்கெட் சொல்றீங்க, சாலிடு, லிக்விடு, செமிக்ரியோ, என்ன சார் அதெல்லாம் எப்படி சார் இந்த காம்பினேஷன்லாம் வச்சுட்டு? நீங்க ஒரே அடியா ஒரு பீப்பாய் ஃபுல்லா வச்சு உள்ள எல்லா ப்ரொப்பலண்டையும் போட்டு அதை கொளுத்தி விட்டுருங்க, அது தானா போட்டு போங்க. என்னத்துக்கு சார் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறீங்கன்னு உங்க மனசுல எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கீங்கல்ல, அதுக்கு பதில் சொல்றேன். அதான் ஒய் மல்டி ஸ்டேஜ் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா நீங்க அப்படி பண்ணி விட்டீங்கன்னா என்ன செய்யணும்னா, ராக்கெட் வில் கோ
as I said, around 80% of the propellant, it will start consuming, but leaving the structures weight. Unnecessarily, I should burn additional fuel for even the burned out structure also. I should carry along. Why should we? That is the reason why we go for multi-staging. So multi-staging, அப்படின்னா ஏன் சார் நீங்க 3 வைக்கிறீங்க 30 வைங்க உங்களுக்கு நிறைய யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்ல சொல்லுவீங்க. அதுக்கு ரீசன் இருக்கு. ஏன்னா as we increase the number of multi-stages, the complexity also accordingly progressively it is also increasing. Next. Okay, see here how the space technology we are harnessing. Remote sensing has got a lot of advantages that in my subsequent slide I am going to cover. Communication, as I told you, many advantages. The metrology, what are all the material? Okay, that also there, but I will tell you materials. இப்போ நம்ம வளர்ந்து வருகிற நாடு அப்படிதானே, உங்க மனசுக்கெல்லாம் இருக்கும் இங்க வறுமை கோட்டுக்கும் கீழே இத்தனை கோடி மக்கள் இருக்காங்க, ஏன் சார் நீங்க நிலவுக்கெல்லாம் வண்டியை விடுறீங்க, பேசாம இருக்க வேண்டியதானே அப்படின்னு சொல்லுவீங்கல்ல. ஏன்னா இது ஒரு காமன் இந்தியனுக்கு ஒரு கேள்வி. அவன் விடிஞ்சா வயலுக்கு போனா மண்வெட்டி எடுத்துட்டு போற நேரம், என்னத்தை விட்டு என்னத்துக்கு சார், நான் டெய்லி போய் வெட்டி கொத்தி குழைச்சாதான் எனக்கு சாப்பாடுன்னு வயிற்றுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கலாம். ஆனா நண்பர்களே, இது வந்து ஜவஹர்லால் நேரு 1962ல போட்ட விஷன் இன்னைக்கு நமக்கு பெரிய அனுகூலமா இருந்துட்டு இருக்கு. ISRO has put you in a different orbit among all the nations. You know, ISRO is one of the prime factors for distinctively seeing the Indians. எங்க போனாலும் இந்தியன்ஸ் காலை தூக்கி விட்டுட்டு போகலாம், நாங்க சந்திரயானுக்கு போயிருக்கேன்டா அப்படின்ட்டு. ரைட், சந்திரயான்ல ஏன் அப்படின்னா அங்க வந்து நிறைய இருக்குங்க. ஒண்ணு வந்து தண்ணீர் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஏன் தண்ணீர் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கணும், நமக்கு தெரியாது. திருச்சியில எவ்வளவு நாள் இங்க தங்கியிருப்போம் அப்படிதானா, எல்லாமே பிளாட் போட்டு ஆயிட்டாங்கன்னா சரி, ஃபியூச்சர் கடலையும் பிளாட் போடுவாங்க. ஃப்ளோட்டிங் நிறைய கண்ட்ரில இருக்குங்க, கடலையும் பிளாட் போட்டு இந்தியாவுக்கு இவ்வளவு பிளாட் அப்படின்னா அதெல்லாம் முடிஞ்சிட்டுன்னா எங்கேயா ஒரு இடத்துல கிரகத்துல ஆளுகளை கொண்டு இருக்கணும் இல்ல, அதுக்கு தண்ணி இருக்கா இல்லையான்னு பாக்குறது. சரியா? இன்னும் ஹீலியம் 3 வந்து ஒரு ரேர் கமாடிட்டி ஃபார் த ப்ராடக்ட். அது வந்துங்க இல்ல, அமெரிக்கன்ஸ் வந்து என்ன பிளான் பண்ணிட்டாங்கன்னா, நாங்க வண்டி அனுப்புவோம், அங்க வந்து டன் கணக்குல ஹீலியம் 3 கொண்டு வருவோம். அது பெரிய பிசினஸ். அதனால யார் யாரெல்லாம் போய் கால் வைக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் அது சொந்தம், வேற யாருக்கும் கிடையாது. These are all the reasons. என்ன next? These are all the reasons why we are aiming high. அதனால தான் நான் சொல்றேன், நம்ம மாணவர்கள் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம், தத்தி புத்தி பிஎஸ்சி வந்திருக்கோம்பா என்ன போதும் அப்படின்னு இருக்கணும். உங்க கண்கள் வந்து கலெக்டரேட்டை பார்க்கணும். கலெக்டர் வந்தோடனே 2 பேர் வராங்க, அப்படி வாராரு, வண்டியில இருக்கிறாரு, போறாரு. உங்க மனசுல விடணும், டுமாரோ ஐ ஷுட் பிகம் a collector, tomorrow I should become a SP. I don't know how many collectors are there in this crowd, how many SPs are there watching in the other hall. ஏன்னா future is not okay. அந்த நேரம் நாங்க வயசாகி போயிடுவோம், பட் you will realize, என் சகோதரிகளே நீங்க உங்ககிட்ட இருக்கு அந்த பொறி உள்ள இருக்கு, அது தட்டி விட்டு பாருங்க. டுமாரோ nobody knows, நீங்க பெரிய பெரிய ஆட்கள் ஆயிருவீங்க. சரியா? ஏன்னா அப்துல் கலாம் என்னுடைய குரு. ஏன்னா அந்த அப்துல் கலாம் வந்து அவருக்கு வாழ்க்கையை நீங்க பாத்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு வீடு பேப்பர் போட்டாருங்க. அவருக்கு வயிற்று பழைப்புக்கு வீட்டுக்கு வீடு பேப்பர் போட்டாரு. ஆனா he was a wanted person. அப்துல் கலாம யாராவது போங்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா? அவருக்கு தொப்புள் கொடி உறவுகள் மாத்திரம் இல்லையே தவிர, அப்துல் கலாம் நாம் போற்றும், நாம் அனைத்து இந்தியர்களும் போற்றும் ஒரு நல்ல ஒரு தலைவர். இஸ்ரோவுக்கு மாத்திரம் இல்ல, DRDOக்கும். He was starting his career only in ISRO. Later, because of many reasons, he was shifted, and he was moved by the then Prime Minister, and later in DRDO he was shining like anything, right? And later he became the President of India, right? And the President தாங்க அப்துல் கலாம் பிரசிடென்ட் மாத்திரம் தான் could able to reach students. அவர் வந்து கடைசி தன்னுடைய வாழ்நாள கூட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்களை மீட் பண்ணதும் கனவுகான் அப்படின்னா தூங்கிட்டு இருந்து கனவு காணுறதுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. ஏன்னா கனவுகான், அந்த கனவு உன்னை தூங்க விடாது அப்படின்னு. நீங்க நாளைக்கு ஒரு நல்ல காரியம் நடக்குது, இன்னைக்கு தூங்கிடுவீங்களா?
தூக்கிட முடியாது. ஏன்னா அது எப்போ வரும்னு அந்த உங்களை அலர்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். அது அந்த அப்துல் கலாம் சார் சொன்ன கனவு என்னன்னா, கனவு காணுங்கள், அந்த கனவு உங்கள் தூக்கத்தை குலைக்கும், அந்த கனவு உங்களை பெரிய இடங்களிலே கொண்டு சேர்க்கும் என்பது. ஆனா பாருங்க, நான் this I have already explained how, see, there are two things. One is this earth is a polar orbit, north pole, south pole, and it rotates, right? This is its orbit, and here east to west our earth is rotating. My satellite is national satellite INSAT is again rotating around the earth, right? Next. சாப்பிடுமா வேண்டாமா? சரி, நான் கொஞ்ச நேரம் கூட எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, ரைட். தீஸ் ஆர் ஆல் த அட்வான்டேஜஸ். See, there are many advantages we have. See, இப்போ என்ன IRS ரிமோட் சென்சிங்ல நம்ம பார்த்தோம்னா, ஒரு கண், அந்த கண்ணை ஒரு 1000 கிலோமீட்டருக்கு மேல வச்சு பூமியை பார்க்குது. அந்த கண்ணுக்கு எல்லாமே தெரியும். நம்ம கண்களை போல இல்ல, கழுகு கண்களை போலவும் இல்லை. அந்த கண்ணு பார்த்து எங்க மெட்டீரியல் இருக்குன்னு சொல்லும், எங்க லேண்ட் இருக்குன்னு சொல்லும். இந்த லேண்ட் டிஸ்பியூட் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான், இந்தியா அண்ட் சைனா இஸ் பீயிங் செட்டில்ட் பை த IRS சேட்டலைட் பிக்சர்ஸ். யூனோ, இது எல்லாமே இப்போ எங்க கடல்ல மீன் இருக்குன்னு IRS பிக்சர் கொடுக்குது. நம்ம ஃபிஷர்மேன் கம்யூனிட்டி, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுகள்லாம் கடலுக்கு முன்னாடி எப்படி போயிட்டு எம்டி போட்டெல்லாம் வருவாங்க, அப்படிதானே? கடல்ல மீன் கிடைக்கலப்பா அப்படின்னு. ஆனா இப்போ அப்படி இல்லை. அவங்க மொபைல்ல, சேட்டலைட் மொபைல்ல வந்துடும், சார் நீங்க இந்த டைரக்ஷன்ல இவ்வளவு கிலோமீட்டருக்கு போங்க, அங்க போய் வலைய போடுங்க, அள்ளிட்டு வாங்க அப்படின்னு. ஏன்னா அதுக்கு சேட்டலைட்ல இருந்து பிக்சர் கொடுத்துறாங்க. that issue, that communication is disseminated to the satellite phones which is available with the fisherman community. These are all the advantages. Then it's because it's people centric, right? நாங்கள் தேசத்தை இணைக்கிறோம். டைரக்ட் செயற்கைக்கோள்ல இப்போ முன்னாடி சொல்லுவாங்க, ஃபிஷர்மேன் கம்யூனிட்டி எல்லாம் வெளியே போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த செல்போன் டவர் வச்சு கொடுக்குறாங்களா? கிடையாது. நமக்கு இந்த கிராமத்துல நிறைய இடங்கள்ல ரீச் ஆகாது, அப்படிதானே? அப்போ பெரிய ஓசன்ல எப்படி கிடைக்கும்? அப்போ அவங்களுக்கு எல்லாம் சேட்டலைட் போன் தான். பாருங்க, சேட்டலைட்ல இருந்து they are getting, அது ATM ஆனாலும் சரிதான், டைரக்ட் ஹோம் சர்வீசஸ் ஆனாலும் தெரியும், சேட்டலைட் போனாலும் தெரியும், எல்லா சர்வீசஸ்மே we are getting through satellites, right? Next, telemedicine. பாருங்க, இந்த டெலிமெடிசின்னா ஒரு சின்ன முக்கியமான விஷயத்தை பதிவிட விரும்புகிறேன். நம்ம இந்தியர்களுடைய கண்டிஷன் எப்படி இருந்துன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடணும். இந்த நமக்கு பக்கத்துல உள்ள அருகாமையில் உள்ள வேலூர் மருத்துவமனையில ஒரு ஆள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார். என்ன, அப்போ பக்கத்துல ஒரு ஃபேமிலியில அவங்க பிரெக்னன்ட், அதனால அவங்க டெலிவரிக்காக வேண்டி நைட்டு அப்ரோச் பண்றாங்க. சார், என் மனைவிக்கு பிரசவ வேதனை, பாப்பீங்களா அப்படின்னு. ஒரு ஆள் வராரு, 2 ஆள் வராரு, 3வது ஆள். அப்போ அந்த டாக்டர் ஹேப்பன் டு பி a மேல். அப்போ சொல்றாங்க, அந்த மேல் டாக்டர் சொல்லாங்க, நான் வரேன், நான் பாக்குறேன். அவங்க சொல்ல, இல்ல எங்க சமூகம் மேல் டாக்டர் அதை டெலிவரி பாக்குறதுக்கு அனுமதிக்காது அப்படின்னாங்க. இதை கேட்டுக்கிட்டு இருந்த ஒரு மகா, அந்த டாக்டருக்கு மகா, she went back to America, she studied MBBS and returned back, she established Vellore CMC. she is none other than Adas Kadar. ஏன்னா மருத்துவ சேவைகள் இந்த நாட்டுக்கு அதிக மகத்துவங்களை தந்திருக்கின்றன. ஆனா இந்த மாதிரி மருத்துவ சேவைகளை ஒரு ஆள்களை எப்படி கஷ்டப்பட்டு நம்ம கொண்டு போறோம். ஆனா இந்த காலத்துல டெலிமெடிசின் பாருங்க, இந்த டெலிமெடிசின் என்னன்னா, அக்ராஸ் த கான்டினென்ட், if you can able to establish a internet, you can pull up a group of expert doctors, right? And that expert doctors can instruct through satellite to the பயனாளிக்கு போய் அவங்க பயனாளியே சொல்லிடுவாங்க. அவங்க சொல்லுவாங்க, நீ எக்ஸ்ரே எடுப்பா, எக்ஸ்ரே எடுத்து அந்த ரிப்போர்ட்டை அப்லோட் பண்ணி விடு, ரிப்போர்ட்டை பார்ப்பாங்க, ஸ்கேன் எடு, அதை அப்லோட் பண்ணி விடு. அவங்க மெடிசின் அவங்களே பிரிஸ்கிரைப் பண்ணாங்க. they can get it meditated at the same place where they are dwelling, right? Next, அதே போல பாருங்க, டெலி எஜுகேஷன். நாங்க எஜுஷேட்னு ஒரு சேட்டலைட்டே விட்டுருக்கிறோம், தெரியுமா? ஏன்னா இப்போ எஜுகேஷன் எல்லாமே நம்ம இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல, COVID-19 பேண்டமிக் பீரியட்ல இந்த மாதிரி எல்லா டெலி எஜுகேஷன்ஸ்னால தான் நம்ம பிள்ளைங்க நிறைய ஸ்கூல் பாடங்களை படிச்சாங்க. இது இன்னுமே நிறைய the potential uses of education at different sectors I have shown.
remote sensing I already explained. Then any other things are there? Okay. Okay, GSAT, okay, explain then. Okay, fisherman community I have addressed. Then, okay, exploring the, okay, next. These are all the advantages of satellite navigation. See, satellite navigation is essential. Now, like you have a GPS, global positioning system, there is a NAVIC system, which is developed by our Indians, right? Then these are all the engines. Since I have come out, okay, representing the engine entity, I have an engine ranging from 1 Newton to, okay, I would say only 80 ton or 75 ton. Up to here, we have got that, up to here we have got, right? Whereas this engine is under, I was telling semi-cryo, which is under development now, next. And we have got different launch vehicles. These are all the different launch vehicles we have. See, starting from SLV, ASLV, PSLV, GSLV, Mark 3. And waiting lift-off vehicle from 17 ton. Okay, these are all the payload. And up to 4 ton, we can, next. We can put it in orbit. Next. Okay. Okay. Mahendragiri. Okay. When you visit, probably they may not. They would not have shown you, because after the Parliament attack, we are not supposed to disclose many of our facilities. We have established full facilities. Next. As far as the Mahendragiri is concerned, and the program PSLV program, almost 50% of the programs we are running integration. And these are all the facilities. See, Asia's best facilities we have, right? Because we are, before sending a rocket, we are fixing and we are testing. Our engine will not fly because it is totally rigidly clamped down with the test stand, and therefore engine cannot fly. And we are qualifying the engine, and after the testing, we are integrating with the rocket and flying. And similarly, there are engines which are essentially to be operated only in the vacuum. Therefore, we are creating a vacuum and we are putting and we are testing. Next. Okay. See, vision to reality. கனவிலிருந்து நனவிற்கு. யாரு டாக்டர் விக்ரம் சாராபாய், நேரு, இவங்கெல்லாம் என்னென்ன கனவு கண்டாங்களோ அதை இவ்வளவு குறைந்த நாட்களுக்குள் இஸ்ரோவில் இருந்து அதை சாதிச்சிருக்கோம். 114 satellites missions, 342 foreign satellites we have launched, and 13 student satellites. So far 83 launches we have done. Next. Okay, I think friends, ஒரே ஒரு இது சொல்லிடுறேன். அதாவது என்னன்னா, there is a difference between ordinary and extraordinary, right? If you ask a person who has got a medal in Olympic, you ask, ஒரு பேட்டி எடுங்களா, மெடல் ஒலிம்பிக்ல ஒரு மெடல் வாங்கின ஒரு தங்கைக்கிட்டயோ ஒரு தம்பிக்கிட்டயோ ஒரு சின்ன பேட்டி எடுத்தா என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா? சார், நீங்க எப்படி சார் இந்த மெடல் வாங்கினீங்க அப்படின்னு பேட்டி கொடுத்தா, சார் நான் மழையோ வெயிலோ நான் ஏர்லி மார்னிங் எழுந்திருந்துருவேன் சார், 4 மணிக்கு எழுந்திருந்து நான் ரன்னிங் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன் சார், நல்ல வெயிட் லிஃப்டிங்னா டெய்லி நான் அந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணுவேன் சார், இந்த ஒர்க் அவுட் எல்லாம் டெய்லி முடிச்சிருவேன் சார், காலையிலும் பண்ணுவேன் ஈவினிங்கும் பண்ணுவேன் சார். அப்படியா சார், பரவாயில்லையே. வேற எதுவும் பண்ணுவீங்களா? சார் நான் தண்ணி அடிக்க மாட்டேன், சிகரெட் அடிக்க மாட்டேன், இந்த மாதிரி நான் என்ன பாதுகாப்பா பத்திரப்படுத்தி வச்சிருக்கேன் சார். நண்பர்களே, எல்லாரும் ஓடாங்க அப்படின்ட்டு நம்ம ஓடலாம், ரன்னிங்ல எல்லாரும் ஓடுவாங்க, ஜாகிங் அழகா ஓடிட்டு இருக்கலாம். ஆனா நம்ம ரன் பண்ணது அதை பிடிக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்கணும், சரியா? ஃபார் விச் யூ நீட் டு புட் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட். தட் மேக்ஸ் a difference, an ordinary and extraordinary. I wish you all, என் அருமை மாணவ செல்வங்களுக்கு என்னுடைய கோடி வணக்கங்கள், சரியா? அண்ட் இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா கேட்டுட்டு இருந்தது, யாரும் தூங்காம இருந்ததுக்கு கோடி வணக்கங்கள், சரியா? I don't know, I could reach you, some of you, and I could put some தீப்பொறியை உள்ள போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். Let it burn and propel you and put you in the right orbit in your career. And at this point of time, I would like to extend my happiness. And when I came here yesterday, all these 3 ma'ams were there to receive me. Along with that,
There were Manohar sir, then our Anand, then other cruise people were there. And when it is just like a very rejuvenating thing for me to meet all of you guys. And it is really, I just enjoyed, right? I would say I really enjoyed, and you have given me sufficient food and things. You have taken care of me. Thanks a lot. Thanks a lot. And goodbye to all of you. And if you have any questions, kindly ask. Now the forum is open for discussion. Students, please stand so that we can bring mic to you. எல்லாருமே புரிஞ்சுட்டா? ஒருத்தருக்கும் கேள்வி இருக்கு இல்லையா? ஏதாவது ரெண்டு கேள்வி கேளுங்க. Sir, I have a doubt. Sir. Yeah, please. எங்க இருக்கீங்க? Please. சொல்லுங்க மேடம். Sir, you said like we can find out the number of fishes also from the sea, no, from the satellite. Not numbers. The or from where we can... potential of fishing shown. Okay, so is there any technologies are going on to find out like where the earthquakes can happen? Yeah, it is there. Under the dam. Yeah. Seismic waves, can we measure from satellite? Or no, not from satellite. That, no, not from seismic technology. No. It is just like a vibration shaker. When you vibrate, it measures the sinusoidal wave, right? Its amplitude. You know the sinusoidal wave, if you look and convert in the mathematical model, x is equal to a sin omega t, and x dot dx by dt minus a into x into sin cos omega t, then x double dot acceleration. First I said the velocity, acceleration, and you convert omega is equal to 2 pi f and omega squared 4 pi squared f squared. You can convert acceleration, displacement, and that is the funda being used in earthquake, right? But earthquake, whether it can be predicted through a satellite, I doubt. Yeah. Any other questions? Sir, Yeah, your talk was really inspiring the students as well as motivating one for all of us here. Yeah. My question is, sir, from your talk, we can see that India has grown very much in the space science. Yeah. When all the other countries, we are competing with other countries in reaching the Mars and also the moon. But in terms of reusing the already sent space crafts, like thousands of satellites have been sent from India. I think India next to China is sending more number of satellites, and we are actually spending more debris in the space. So what is India's next 10-year plan to manage this space debris? Not 10-year plan. Actually, I really should appreciate very valuable and very nice question you have put up. Okay, really it's a good question, and there are technologies elsewhere available for refueling of satellites so that we can reduce the debris. Answering your question. Then additionally, as an augment to your question, I would like to add, there are reusable launch vehicles. Now what all I have discussed and disclosed is only a once used vehicle, whereas reusable launch vehicle some countries have developed. That actions are on. Okay. Any other question? Sir? Yeah, please. Sir, I am from physics background. Yeah. Is there any career opportunities in ISRO, sir, for MSc Physics? Yeah, right. Very good. I am very glad that I am also a physics student basically. And number right. Very nice. Actually, there are many opportunities, my dear friend, particularly for MSc specialization in optics. There are many areas in optics which you will find placement in your satellite center. And apart from that, there is a remote sensing SAC that other centers, 3 centers are there, right? And in your post graduation, if you do any specialization, that is one part. Even otherwise, there is a general physics also. There is a requirement for the recruitment.
you can apply and you can get selected. Thank you, sir. Thank you. So you can stick to the mic. Or mic கொடுங்க மேடம். Yeah, please. Good afternoon, sir. Yeah, I'm studying in biotechnology, sir, Yeah. right now, and I would like to know about your journey on how you got into ISRO, sir. yeah, okay, very good. நான் தமிழ்ல சொல்லிடுறேன் ஏன்னா it should be motivating to all of you. நான் ஒரு சாதாரண சாமானிய குடும்பத்துல பிறந்த வளர்ந்தவன் தங்கச்சி, சரியா? பெரிய வசதிகள்லாம் கிடையாது. நான் படிக்கிறதுக்கும் பெரிய காசுகள்லாம் கிடையாது. கஷ்டப்பட்டு தான் படிக்க வச்சாங்க. நான் பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் படிக்கிற நேரம் நான் நல்ல பிளேயர். போல்வால்த்தெல்லாம் அழகா தாண்டுவேன். 10-12 அடியெல்லாம் ஈஸியாக தாண்டிடும். என்ன நல்ல ஷார்ட் புட் போடுவேன், ஹை ஜம்ப் லாங் ஜம்ப் நல்லா பண்ணுவேன். பட்டு நான் அன்னைக்கு ஸ்காட் கிறிஸ்டியன் காலேஜில் படிக்கிற நேரம் நான் இஃப் ஐ குட் ரிவீல் தட் ஐ குட் பிளே சம்திங் ஐ வுட் நாட் ஹவ் ரீச் திஸ். ஏன்னா என்னை விட குறைச்சி தாண்டினவங்க எல்லாம் மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டியில் தட் டைம் தேவர் ரிப்போர்ட்டிங். மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு யூனிவர்சிட்டி மெடல் வாங்கிக்கிட்டு இன்னைக்கு நேசமணி டிரான்ஸ்போர்ட்ல கிளர்க்கா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, சரியா? பட் ஐ கண்டென்டட் மை டேலண்ட்ஸ் ரிசர்விங் ஃபார் லிட்டில் ஹையர். நான் என்ன பண்ணேன்னா ஐ ஹவ் டேக்கன் எ டிசிஷன். ஏன்னா நான் சில டிசிஷன் எல்லாம் கொஞ்சம் டிசிஷன் எடுத்தேன். என்னன்னா அது சொல்லிடுறேன், எந்த குயினா இருந்தாலும் நான் திரும்பி பார்க்க மாட்டேன்னு ஒரு டிசிஷன் எடுத்தேன் என் லைஃப்ல, சரியா? என் வாழ்க்கைக்கு காரணங்கள் எல்லாம் கேட்டீங்கன்னா இப்படிதான். என்ன சரி ரைட்டா? இது ஒரு வேளையில நீங்க நம்ம சொல்றது ரொம்ப இதா இருக்கும். ஆனா பல நாட்கள்ல என் மனசுல நிறைய ஆழமா பதிஞ்ச உண்டு. ஏன்னா அழகானவங்க சிரிச்சுட்டு போயிடுவாங்க, எதுக்கு ஐயோ திரும்பி பார்க்கணுமே இருந்தா இந்த எடுத்த முடிவு வந்து தடுத்துரும், அப்போ நீ டிவேட் ஆயிரும் அப்படி. அப்படி கண்டென்ட் மைசெல்ஃப், கைகளையும் கால்களையும் ஐம்புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி படிக்கணும் அப்படின்னு ஒரே நோக்கத்தை நேர்படுத்தி வாழ்க்கையை சீர்படுத்தி நான் வந்து எம்ஐடியில போனேன். எம்ஐடியில போய் அங்க படிக்கிற நேரம் ஃபேக்கல்டி ஃபர்ஸ்ட் படிக்கிற நேரம் ஒவ்வொரு நாளும் நான் காலையில வந்து நிற்கிற நேரம் எனக்கு ஒரு ஜாப் வேணும், என் குடும்ப சூழ்நிலை எப்படி இருக்கு ஆண்டவர் அப்படின்னு நினைப்பேன். அப்போ அந்த நேரத்துல எல்லாம் நம்ம ஓகே ஒரு ப்ரொஃபஷனல் காலேஜ்ல வந்தாச்சு அப்படின்னு திமிர் வரல, மாறாக ஒரு தேடல் வந்தது. ஏன்னா நமக்கு we should find a place. ஏன்னா ஒரு சமூகத்துல தம்பி தங்கச்சி நீங்க ஒரு அந்தஸ்துல வந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வேல்யூவே வேற. நீங்க தேடி போண்டாம், எல்லாமே தேடி வரும். அதனால நாங்க திரும்பி சொல்லுது, டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் லைஃப், யூஸ் யுவர் சென்ஸ் அப்படின்னு. அது பிறகு நான் ஒரு பிரைவேட் ஓகே எனக்கு ரிசல்ட் வரைக்கும் முன்னாடியே ஹீலியோஸ் ஆண்டனாஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல எனக்கு பிளேஸ்மெண்ட் கிடைச்சு. ரிசல்ட் வந்து கொஞ்ச நாளைக்குள்ளே யூஆர்ஆர் சேட்டலைட் சென்டர்ல ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டாங்க. ஓகே கால் ஃபார் வந்தது, நான் அப்ளை பண்ணேன். 28 பேர் போனோம் ஒரு போஸ்ட்டுக்கு. அந்த போஸ்ட்ல நிறைய பேர் போயிட்டு வந்து எனக்கு எங்க காலேஜ்ல டிஸ்டிங்ஷன் 75.3, எம்ஐடில நிறைய மார்க் போட மாட்டாங்க. நான் என் பக்கத்துல இருந்த ஃப்ரெண்டு கிட்ட கேட்டேன், கொஸ்டின் போய் அட்டன் பண்ணிட்டு இன்டர்வியூ வந்தாங்க, சார் உங்களுக்கு மார்க் எவ்வளோன்னு. 96 பாயிண்ட் சம்திங்னு சொன்னா, நான் அந்த வாய் ஒத்துக்கிட்டேன். அடுத்த அளவுல மெல்ல கேட்டேன், உங்களுக்கு எவ்வளவு? 92 கிட்ட சொன்னா, இன்னும் கேட்க விடான்னுட்டு காலையில இருந்தது மத்தியானம் சாப்பிட்டுட்டு 3 மணி வரையிலையும் வாயை திறக்கல, ஒண்ணுமே பேசக்கூடாது, ஏன்னா நம்ம தான் லோயஸ்ட் அப்படின்னு. ஒரு 3-3:30 போல என்ன கூப்பிட்டாங்க. இல்லை போன உடனே சொன்னாங்க, ஒரு பிளேட்டு ஒரு போட்டோவை போட்டு அது ஒரு 20 பேர்கிட்ட இருப்பாங்க பார்த்துருங்க. கொஸ்டின் வந்து இந்த டார்ச்சர் பண்ண போல இருக்கும், ட்ராக் பண்ண போல இருக்கும். ஓகே அது பயங்காட்டில் நீங்க அப்படி பயந்துறாங்க, எனக்கு அப்படி இருந்தது. ஒரு 2 டைமென்ஷனை போட்டுட்டு 2 ஹோலை போட்டு ஒரு 1000 நம்பர் எனக்கு அரை மணிக்குள்ள செய்யணும், நீ எப்படி செய்வா அப்படின்னு. இப்போ நான் கேட்டேன், 1000 நம்பர்ல 10,000 தருவேன், பட் அதுக்கு அடுத்த டைமென்ஷன் என்ன சார் அப்படின்னு. எல்லாரும் அப்படின்னு சிரிச்சாங்க. தட் வாஸ் த கீ. நோபடி வாஸ் ஆஸ்கிங் அப் டு 3:30. தட் வாஸ் த கீ. அது பிறகு சொன்னாங்க, ஒரு பெரிய குளோபு, அந்த குளோபுக்குள்ள ஒரு பெரிய குளோபு, ஒரு அயன் குளோபு, அதுக்குள்ள ஒரு கிராக் இருக்கு. கிராக்கை கண்டுபிடிக்கணும், நீங்க எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னு. நான் புக்கில் படிக்கல, பட் நான் இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரைனிங் வந்து பிஹெச்எலுக்கு போயிருந்தேன்.
அங்க வந்து இந்த மாதிரி ஃபிளா டிடெக்ஷன் இருந்து நான் சின்சியரா பண்ணேன். மொத்தம் 3 பேர் போனோம், 2 பேர் வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. ஏன்னா ஆள்ல எளியவனை பார்த்து நீ ரிப்போர்ட் எழுது நாங்க சைன் பண்ணிக்கிட்டோம்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதை போல நான் வந்து சின்சியரா அதை பண்ணேன். சேம் கொஸ்டின் வாஸ் ஆஸ்க்ட். I could able to go to the board, I could explain, I could able to tell this is a technique with which I can able to detect. Okay, you are passed அப்படின்னாங்க. நான் வெளியே ஜாலியா வந்தேன், எனக்கு தெரியும் எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு. ஆனா அட்டன் பண்ணதுல என் சீனியர்ஸ் உண்டு, என் கூட உள்ளவங்க உண்டு. வித்தின் a month I got an opportunity. நான் சேட்டலைட் சென்டருக்கு போனேன். சேட்டலைட் சென்டர்ல வந்து எல்லா சேட்டலைட்டுக்கும் உள்ள வைப்ரேஷன் டெக்னிக்ஸ், அதை வைப்ரேட் பண்ணி அதை டைனமிக் டெஸ்டிங் பார்ப்பாங்க. அதில் பார்த்துட்டு குடும்ப சூழல்கள், அதனால எனக்கு மகேந்திரகிரிக்கு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் கிடைச்சா நல்லா இருக்கும்னு வந்தேன். மகேந்திரகிரியில எல்லா ப்ராஜெக்ட்லையும் ஒர்க் பண்ணேன். அந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ண நேரம் எனக்கு சின்சியாரிட்டியும் கடின உழைப்பையும் பார்த்து இன்னைக்கு இந்த போஸ்ட்டுக்கு வந்திருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு யாரும் காட்ஃபாதர் கிடையாது. I think, yeah, please. Sir, thank you for your captivating and scintillating lecture, sir. Yes, ma'am. So just I wanted to know whether there is any possibility for our students to come for internship in your institute. Okay, that is a little difficult in the sense if you open up, then we have to run only the training program, and for the time being what we have done is our own employees, blood relations alone, for the project work, for the engineering students only, graduates only we are giving. For postgraduates anybody can apply, and we will try and we'll get it. Any other questions? Thank you, sir. Thank you for your very good presentation and your life's history. That was really inspiring. Yeah. Just I have a question. What about the applying projects? Because whenever we are applying to some agencies, they are telling that you don't have papers or publication in the particular field. If you want to start a new field, so when we are applying, we are receiving a mail that way. So if I want to apply for DRDO or ISRO anywhere, any projects, okay, what are all the basic things we have to be? Okay. Okay, I do not know about DRDO, but I know about ISRO. ISRO, I was explained to our principal also. ISRO, there is a website, ma'am. ISRO site, if you go, there is a basket under respond. We have different centers under ISRO. We face daily many problems, and as part of a project, we are very glad to delegate to other our okay academia like you, right? And when we give this, our headquarters know, they consolidate and put it in the basket. It is open to all, and if you download, probably you can select which area is suitable to you, and accordingly you can prepare a project report for which you need not show any of your credentials. You can tell what is your qualification and other things, but your proposal should contain how you are going to find solution, what is the budget you need, and from your college, where if you are working, you can send us the proposal. And as a committee, we have a committee. In fact, IPRC is concerned, I am one of the members, right? And we will screen it, and we'll see the feasibility. And if we are very much confident on you that you can able to support us, probably we'll consider and we'll do. Yeah, please. Put it on. Yeah. Yes. Good afternoon, sir. Yeah, good Myself Karthikeyan from Department of Environmental Sciences. Sir. Department of Environmental yeah, Sciences. yeah, please. Okay. So, since your Tamil was so sweet, I would also like to ask my question in Tamil. Sir. தமிழ்ல கேளுங்க, no problem. நம்ம தாய்மொழி தானே. Sir, as ma'am said, Elon Musk வந்து ஸ்பேஸ்ல ரொம்ப அதிகமா குப்பை சேர்த்துட்டு இருக்காரு அப்படிங்கறது ஒரு டாக் போயிட்டு இருக்குது சார். ஆக்சுவலா குப்பையை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது கொஸ்டின் இல்லை சார். நானும் கொஞ்சம் குப்பை பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் சார். பட் ஆஸ் என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் என்னால எப்படி அடுத்து அந்த ஸ்டேஜுக்கு போக முடியும் சார்? இஸ்ரோல வந்து அங்க அதுக்கான ப்ராசஸ் என்னது இருக்குங்க சார்? என்னன்னா சார் 1 minute. Yeah, please. Before that, I would like to introduce that gentleman. Yeah, please. He's doing his second year in environmental science. Scienceல 2வது ஆண்டு படிக்கக்கூடிய மாணவர். சென்னையில் உள்ள ஒரு வானொலி நிலையத்துல பார்ட் டைம் ஜாபா வீட்ல இருந்து இஸ் ஒர்க்கிங். தினமும்
மாலை 4 மணி முதல் 5 மணி வரை 5 to 6 அவருடைய ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு இருக்கு கோயம்புத்தூர் FM ரேடியோவில். நம்மளுடைய கல்லூரியில் நடந்து கொண்டிருக்கிற நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் அவர் கவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார். இது தொடர்ந்து இது 5வது நாள். தேங்க்யூ ஸோ மச். வெரி குட். வெரி நல்ல கொஸ்டின் தம்பி. என்னன்னா அவர் திங்கிங் சார், ஓகே நம்ம ராக்கெட் விடுறோம், சேட்டலைட் விடுறோம். சேட்டலைட் வந்து when we lose control over the life of the satellite is abandoned, right? That is how he says நீங்க குப்பை விடுறீங்க நிறைய இடங்கள்ல, and there are people who are disintegrating the satellite, making into many pieces, and the pieces are simply floating around the, but when you consider the total what is it, the மொத்த பரப்பையும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா குப்பை வந்து not even 0.000% first. So let us not worry much, but still there are some projects. I know there are some people who are doing this, right? And they are planning to, many innovations are there. One is whether to collect all the debris, by attracting with some suitable, like magnet we are attracting, like different techniques, which are all the technology we can improve. That is being talked about. And other one is heaviest items, some duration of time it revolves, and over a period of time, when it is coming out of this region, when it is getting into the gravity of our earth, it burns automatically and gets into vanished into ashes. Thank you. Okay, thank you. Okay, we need not worry much on that. That is the message. It was such a treat to the mind. 1 minute, ma'am. Sorry. Okay, my sister is asking. Yeah. Sir, I have the similar question. So, opening for arts in the field, sir. Yeah, there are a lot of, ma'am, because around 16,000 people are working, and among them, scientists and engineers cadre, some 70-80%, remaining 30% of non-technical. So you can just imagine, and in fact, we have been controlled by controllers of your cadre, right? You got lot and ample opportunity. You can try for that. Thank you. Thank you so much, sir. Yeah, please. Sir, the father of the ISRO, sir, he had a vision of creating such a huge ISRO, and that's what we are seeing now. And he never wanted the ISRO to be involved in any war moments, sir. So he always wanted to maintain peace. Yes. Even he insisted, he even refused when Prime Minister Indira Gandhi wanted to do all that with ISRO. Yes. He definitely he refused it. Yes. And what's your view on doing our indigenous things for warfare? And also we are sending BrahMos and all that, sir. What's your view on it? In fact, the BrahMos is not our product. For your kind information, yes, it sir. is the product of DRDO. Yes, sir. And ISRO never venture into such devastation techniques. We are for building the people. We are working for the society. What we are doing is we are only demonstrating the technology. But on the other side, this technology is being used for the benefit of India in the side of defense. That's all. Thank you. Thank you. It was such a treat to the mind to listen to the prestigious achievements and the journey of ISRO and space research from its inception to this stage where ISRO stands tall amid space research stalwarts like USA and the USSR. நீங்கள் எங்கள் மாணவர்களிடம் கொடுத்திருக்கும் உத்வேகம் என்னும் தீப்பொறி நாளை இந்தியாவை முன்னேற்ற பாதையிலே நடத்துகிற தீப்பந்தமாய் அவர்களை உருவெடுக்க வைக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. Thank you, sir, for sharing your rich experiences in a very down-to-earth fashion. நண்பர்களே, ஒரு சில செய்திகளை பரிமாறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். இப்படி ஒரு நிகழ்வை நீங்க திருச்சியில நடத்த முடியுமான்னு சொல்லிட்டு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, தமிழ்நாடு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சென்டர்ல இருந்து என்ன கேட்டாங்க. ஒரே ஒரு நிமிடம் யோசிச்சேன். இவ்வளவு பெரிய ஒரு மல்டி வேரியஸ் ப்ரோக்ராமை நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியுமா? எங்க போய் கேட்கறது? நம்ம ஒரு பேங்க் எம்ப்ளாயி, எஜுகேஷன் எனக்கும் சம்மந்தம் இல்லை, யார்கிட்ட சொல்றேன்னு சொல்லும் போது
அடுத்த நிமிஷமே நான் என்னுடைய மாத்திக்கிட்டு பிஷப் காலேஜில் டாக்டர் வயலட் தயாபரன் மேடம் நம்ம கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன் அடிச்சேன். அடுத்த செகண்டே அவங்க வந்து செய்யலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. உடனடியாக டிஎஸ்டிட்ட நாங்க சொன்னோம். அவங்க வந்து எங்களுக்கு லெட்டர்ல வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. 11ஆம் தேதி மாலை நானும் டாக்டர் ஜோஸ்வின் பிரபா மேடமும் பிரின்சிபல்கிட்ட போய் கேட்டோம். அங்க உடனே எஸ்ன்னு போட்டு கொடுத்தாங்க. ஸோ 11ஆம் தேதி, இந்த மாதம் 11ஆம் தேதி இந்த வேலையை துவங்கணும், இந்த 7 நாள் ப்ரோக்ராமுக்கான. அதான் சக்சஸ். பொதுவாக நான் வந்து நேஷனல் சில்ட்ரன் சயின்ஸ் காங்கிரஸ் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு குழந்தைகளுக்கான ஆய்வு திட்டத்துடைய மாநில ஒருங்கிணைப்பாளரா 2005, 6, 7, 8 4 வருஷம் இருந்தேன். 2006ல் டாக்டர் அப்துல் கலாம் ஜனாதிபதியாக இருக்கும்போது கோவை கொங்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஈரோட்ல அவரை கூப்பிட்டு நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்திருக்கோம். 5 நாள் ப்ரோக்ராம். இது வந்து ஒரு 7 நாள் ப்ரோக்ராம். இதை செய்ய முடியுமான்னு இருக்கும்போது நண்பர்கள் அனைவரும் உற்சாகம் கொடுத்து சொன்னாங்க. அந்த நேரத்துல ஒரு ஒருத்தவங்க கூப்பிட்டாங்க. நான் ஐஎஸ்ஆர்ஓ மகேந்திரகிரில இருந்து பேசுறோம் சார், நீங்க மனோகரான்னு கேட்டாங்க. ஆமா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். இத மாதிரி வந்து இங்க இருந்து ஒருத்தவங்க வந்து 25ஆம் தேதி பேச வர்றாங்க. அவங்க வந்து மிகப்பெரிய சயின்டிஸ்ட். அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்க வந்து ஏற்பாடு பண்ணி சொன்னோம். கொஞ்சம் பயமா தான் இருந்துச்சு. என்னடா இது தெரியாம ஒத்துக்கிட்டோமோ என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஆனா ஒரு 2, 3, 4 நாட்களாக அவர் தான் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. எல்லாமே எஸ்ஆர் சொல்லிட்டு உடனே கம்யூனிட் பண்ணி எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டோம். திடீர்னு ஒரு போன் வந்து நான் தான் வந்து ஜெபசிகாமணி ஐஎஸ்ஆர் பேசுறேன்னு சொல்லிட்டு சாரே கூப்பிட்டுட்டாங்க என்ன நம்பரை. சார் சொல்லுங்க சார் சொல்லும் போது அப்புறம் இதெல்லாம் நாங்க ஏற்பாடு பண்ணி சொன்ன உடனே சார் எனக்கு ஒன்றும் அவ்வளவு பெரிய சயின்டிஸ்ட்லாம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப எளிமையாக சொல்லும் போது நானே சரி நம்ம தான் வந்து சரியா புரிஞ்சுக்கலையோ சொல்லிட்டு இருந்தோம். நம்ம நேரடியாக இங்க உணர்றோம். ஜெபசிகாமணி சார் போன்ற நபர்கள் ஐஎஸ்ஆர்ஓல இருக்கின்ற காரணத்தினால்தான் இந்திய நாட்டு ஒரு அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துல முன்னேறி இருக்கோம் என்பதை நான் பாக்குறோம். ஏன்னா 1994ல் சந்திரன் மேல கால வச்ச காலம் என்று ஒரு புத்தகத்தை நாங்கள் எழுதி தமிழ்நாடு முழுக்க அது கொண்டு போனோம். சார் சொன்னாங்கல்ல, அமெரிக்கா வந்து முதல்ல சந்திரன்ல விட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை நாங்க கொண்டாடணும். ஏன்னா அறிவியல் தொழில்நுட்பத்திற்கு, அறிவியல் வளர்ச்சிக்கு ஜாதி, மதம், இனம், மொழி என்ற வேற்றுமைகள் எல்லாம் கிடையாது. அது மக்களை ஒன்று சேர்ப்பதற்கான ஒரு விஷயம். ஆகவே நாம் அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி சாதாரண மக்களுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். I request Dr. Angeline Veda, Associate Dean, IQAC, and Associate Professor, Department of Chemistry, to deliver the vote of thanks. Very good afternoon to the dignitaries on the dais and my dear students. I deem it my pleasure to propose the formal words of thanks for this particular lecture 5 of the 1-week celebrations of science. Celebration of science is necessary at this moment. We have to celebrate as academicians and as students a mentality to hold science up and the scientific thinking, thinking for logic, thinking for rational at this moment in this part of the country. And this Science Week has reminded us all that we are into it. And we as the students and faculty members of Bishop Heber College are into this process of taking our students to a future which is rational, scientific, and logical, and not based on blind beliefs on the society, which is existing in the society. I thank wholeheartedly the Tamil Nadu Science Forum, which was in nexus between Bishop Heber College and the Ministry of Education, Ministry of Culture, and all the agencies of the central government to bring in this particular celebration in our institution. I thank them on behalf of the college, on behalf of the principal and all the dignitaries here. I thank our principal, Dr. Paul Dayabran sir. For him, everything is a yes on every moment. Whatever you ask him, whatever favor we ask him, we have never seen him tell a no. And his acceptance of anything at any moment has widened the scopes for growth for this institution. And I thank him wholeheartedly on behalf of the Department of Chemistry, which is hosting this particular lecture 5, for opening our eyes to the new horizons of science. I thank Dr. C. Jabasigamani, the Deputy Director of ISRO station at Mahendragiri, for sparing your valuable time. For him,
Every moment is productivity. Every moment is going to transfer into some finding or some work which he can contribute towards the project he is assigned to. But he is so concerned about the society. He has a great compassion and call to attend to the society, and that has moved him to take this responsibility along with his great responsibility that he is shouldering in his contingent. I thank him for coming over here, sparing 2 days of his valuable time and energizing all our students. Whole through this week, we've been seeing several lectures. In some lectures, our students were not involved. To tell the truth, in some lectures, our students went scrolling their mobile phones. Even the faculty members had to drop out of the meeting halls. But this was a very live-wired program, and all the students were connected with the purpose and the cause of this program. And we could see if you give more time, I'm sure many students are still having questions to ask and to discuss with personalities like Dr. Jabasikhamani sir. And looking at his life, we could see how sincerity, simplicity pays back to you. And I think this particular session was a hallmark event in the whole 1 week's celebration. We thank all the students for your great support and involvement. And we see day by day the involvement of our students are increasing. Like they are turning their ears to the talk, and it's very difficult to get their attention. But now they are glued to the screen, very interested to interact with the scientists. I thank all the students for the discipline that you stand for, and for the culture of Bishop Heber that you are portraying to the other agencies. I thank all the colleges and schools from other zones of Trichy who have come here to witness the expo as well as to listen to the talk. I thank the Department of Chemistry for hosting this event, the technical support which is rendered by the IT support of Bishop Heber College for live streaming this event, and all the non-teaching staff who have been working meticulously for making this event a successful one. I thank one and all gathered here. Thank you. Thank you, ma'am. A kind instruction to our student participants. Zoom link for this program is being displayed right now. Students, kindly log into the Zoom link where feedback link is posted for you. So please fill in your feedback. Only after you fill in the feedback form, you will receive your certificates. It is shared on the screen. You will be able to see it on the display right now. Feedback link is also shared in the respective WhatsApp groups of the classrooms. So kindly fill it out. Now let's all arise for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you, everybody.